We welcome each one of you. In many cases, welcome you back. Iveagh House, headquarters of the Department of Economy. Mesdames et Messieurs, je me réjouis particulièrement d'accueillir avec joie tous les participants français du Brésil. Vous soyez présents dans cette enceinte historique de l'État, ministère des Affaires étrangères du Grand, bien écrit en ligne. The importance of these proceedings is underlined by the fact that we will be addressed in a short while by both Taoiseach Iveagh and Madame Elizabeth Warren, Prime Minister of Canada. They will be joined here by members of the French Parliament. Longer context of this the historical close and ever closer relation between Ireland and France and between our two. Mesdames et messieurs, bien sûr, ces liens spéciaux de très grande amitié entre l'Irlande et l'Écosse remontent loin dans l'histoire, bien au-delà de la naissance de la Première République, celle révolution de 1700. Pendant de maintes années, les Irlandais étaient reçus, accueillis, abrités. Au moment les plus difficiles du parcours historique, où les Irlandais en restent aujourd'hui absolument menacés. This year, we of course remember and commemorate the expeditionary force led by General Lambert and sent to Ireland by the leader of France in 1798 in support of a national uprising that was in part inspired by the elevated and enduring ideal of the First French Republic. Lala, Alana, Alanamak continue to echo downwards. Further along was the ideals and actions of the Second French Republic, proclaimed in Paris in February 1848, that inspired a new generation here in Ireland and across Europe, including a unifying movement of Irish men. I believe that we may all be proud of it. The Irish tricolour drew its inspiration. In its first appearance in history, it was brought to Ireland in March 1848 by Thomas Francis Mahon, Paris of the Barricade, following the birth of the short-lived Second French Republic, où les tricolores jumeaux irlandais et français. Ladies and gentlemen, we are fortunate that today's conference will feature several discussions bringing together leading figures from the media and from our political frontline, past and present. There will be a focus on acknowledging our shared path, but there will also be keen engagement in the best practice from what the future may hold for our respective Republican traditions. It is a very good thing that at each stage of the conference this afternoon, members of the public will also be in a position to participate in Q&A. In conclusion, and having formally opened, let me cede the floor to the first roundtable, which will be moderated by Darrell MacDonald, titled Founding Principles of the Republic in France and in Ireland. Merci beaucoup. It's je m'appelle Darrell MacDonald, je suis très heureux cet après-midi pour les célébrations des années de conseil, bien Franca, here
Dans mon travail de jour, quotidienne, je suis mais mon lien avec la France est pourtant grâce à mon le l'histoire de la culture irlandaise en Europe. J'ai l'honneur d'être la présidente du comité stratégique pour centre et je suis la secrétaire de la Fondation irlandaise, l'organisme qui régit les constitutions très importantes pour le pays et pour notre pays. Pour mes amis français, je suis très désolée. Dernièrement, je suis étudiante à l'Alliance française ici à Dublin et mon rêve est de parler de langue magnifique couramment, mais cela prendra du temps. Je vous remercie pour votre attention. To my French friends, I apologize. I'm learning. I'm at the Alliance Française of the Canadian School of Pleasure. I'm here with this afternoon to moderate this. At the former Irish College in St. Israel, Irlandais, the honour of being on the board. We are also occupied with the defining links between revolutionary France and Ireland that were forged during the pivotal decade of the 1790s. And we approached the 450th anniversary in 2028 with the original College Irlandais in but on to today. Each political regime stems from a reaction to the previous regime. The revolution of 1789 was no exception. The revolutionary period in France saw one of the most significant transformations in the political and institutional order, but also well-being orders, called Republicanism, being taken up in many countries. The outbreak of the revolution, as we know, had a massive for Irish history, greatly influencing the fight for Irish independence. Earlier this year, Ambassador Gavin and I had the absolute honor in judges on the final tournament between young secondary school students in France and in Ireland at the inaugural youth. It was absolutely fantastic for young students to imagine what it would have been like for Ireland had General Van Burst succeeded. And the students come up with this extraordinary imagination of the United States of Ireland and France. Soda bread baguette were in the mix. Irish grannies working for Chanel. They had the power of a Franco-Hibernian rugby team. This was before this year's big rugby World Cup, but they had big dreams. The French team had extraordinary ideas about what corporation tax would look like, and owing to time constraints, we left it there. But it was extraordinary to hear those young students imagining the future. However, today we're going to explore the evolution of finding principles in France and Ireland with a really, really distinguished audience. And I'd like to invite them onto the stage to Bertrand Mathieu, Professor Emerite de l'Université Paris 1 at the Conference Sorbonne, one of our neighbours, on Rue des Irlandais. Ross Carroll, Professor at the School of Government in DCU. Maxime Millon, who is a Southern doctoral fellow at UCD, and Dr. Owen Daly from School of Law at Galway. I should say to those joining us online, I think that already have been given the opportunity to join this conversation. You will be able to use Slido within the room and online. If you Google Slido, the number is 246-0282. That's 246-0282. We will also have roaming mics in the room, and we look forward to hearing from you. Please give our council a warm welcome.
1946, Vienna a rappelé et la Constitution est à la fois et la et politiquement c'est ici idéologiquement de non. Oui, pourquoi on retarde on sait que récemment aujourd'hui on a un problème probablement parce qu'en réaction on a des scissions qui a des principes et ce que l'on appelle Okay, it's on now. Can you hear me? It's green. Est-ce qu'il y a un problème avec le... Is that working? It's good? Okay. Good. So yes, just to say that's the likes of Wolfe Tone, what he wanted a republic that was, in a sense, secular, right? This was part of his aim. But what happens to republicanism in the 19th century in Ireland, and this is a point of divergence, I think, from France, is that it becomes allied with Catholicism, right? And in some respects, you know, if the French Republic tries to emancipate the citizen from the church, in Ireland, republicanism and Catholicism not merge, but they do form a kind of alliance. And this was noticed by none other than Alexis de Tocqueville and Gustave de Beaumont, the political thinkers. When they arrived in Ireland in the 1830s, they were struck by how Catholicism in Ireland was a force potentially for republicanism and for democracy. So just to read you one quote from Gustave de Beaumont's iconic study Irlande that he composed in 1837, he said, "Of all the social elements existing in Ireland, and which, favourable to liberty, contains also the germs of democracy, there is perhaps none so fruitful than the Catholic Church." Which is a statement, I think, that is probably unthinkable in the French context, but in the Irish context, you know, very much so. So this is, you know, this colours then, I think, the kind of republic you get in Ireland
Although when, of course, the Republic actually emerges in Ireland is itself a question for debate. I mean, is it the 1920s? Is it 1937? Is it 1949 when we start to refer to the Republic of Ireland? If we take 1937 as the starting point, you can see how if you like, the fusion between Catholicism and Republicanism colors that constitution. You can see in that constitution that the Catholic Church is given a special recognition, and how Catholic social doctrines are embedded into that constitution. So for these reasons, I think there has been a bit of a divergence between French republicanism and Irish republicanism. But this sort of raises the question then of whether there's a reconvergence on the horizon. Like, is there, with the growing secularization of Irish society, for example, and the gradual retreat of the church from things like provision of education and health, does that, in a sense, open a space for a kind of reconstituting or refounding of the Irish Republic on new lines or new principles? Now, what those principles would be is open for debate. Well, before we fast forward to the future, Maxime, let's go back to the past. La loi sur la République d'Irlande précise que la description de l'État est la République d'Irlande. Mais le mot République ne figure pas dans la Constitution irlandaise. So, à ton avis, quelle est la relation entre République et démocratique? Thank you. Thank you, Larry. First of all, I would like to thank the organizer of this conference for their confidence. I'm delighted and honored to be here with you today to take part in this event, which is under the banner of friendship between our two countries. I will continue in French because, as you can see, my English is far from perfect. So, je n'ai malheureusement pas le temps de m'étendre à ce sujet, mais il me paraît indispensable de relever qu'en effet, le terme de république n'apparaît tout simplement pas dans la constitution irlandaise, tandis qu'il est central dans les constitutions françaises depuis 1793, les seules exceptions étant la monarchie de Juillet et la Restauration, puisque même la constitution de l'an 12, sous l'Empire, prévoyait que le gouvernement de la République était confié à l'empereur. Il faut remonter jusqu'en 1919 et la déclaration d'indépendance pour retrouver l'appellation République irlandaise, soit redescendre dans la hiérarchie des normes et attendre 1948, le Republic of Ireland Act, pour que la désignation officielle de l'État soit République d'Irlande, sans pour autant que l'État ne soit, le nom de l'État ne soit modifié et n'entraîne une révision de la Constitution. Il semble donc que le titre de la conférence d'aujourd'hui soit réellement approprié, puisque si l'aspiration à la République en Irlande ne fait aucun doute, elle n'est pas encore pleinement et formellement ancrée dans l'ordre juridique irlandais. Malheureusement, le temps me fait défaut pour revenir sur des considérations liées à l'histoire des idées politiques, mais il me paraît quand même important de revenir sur l'étymologie des termes de république et de démocratie. Le terme république vient du latin qui signifie res publica, le bien commun ou la chose publique. Rapidement, on peut dire qu'il s'agit d'un système politique dans lequel la transmission héréditaire du pouvoir est exclue. La République s'oppose directement à la monarchie et plus généralement, c'est toutes les formes d'appropriation du pouvoir par un ou par quelques-uns qui est exclu. Pour reprendre les termes de Montesquieu, le gouvernement républicain est celui où le peuple, encore, ou seulement une partie du peuple, a la pleine souveraineté. Le terme de démocratie vient quant à lui des termes grecs démos et kratos, le peuple et le gouvernement, et désigne un système politique dans lequel les destinataires des normes sont associés de manière directe ou indirecte à la production de ces normes. Et en réalité, la République est fondée sur la représentation et donc sur l'élection, tandis que la démocratie donne le pouvoir de faire les lois au peuple. Mais la République n'est pas forcément une démocratie et la démocratie n'est pas forcément une république. La République populaire de Chine n'est pas ce qu'on a vu de mieux en termes de démocratie. Et à l'inverse, la monarchie anglaise, qui n'est donc pas une république, est pourtant bien une démocratie, notamment avec un Premier ministre qui gouverne et un Parlement qui est élu au suffrage universel. Pour autant, et notamment parce que la tendance est à l'amalgame entre élection et démocratie, la République et la démocratie sont intimement liées,
la seconde étant, souvent mais pas toujours, le pilier de la première. Et c'est précisément ce que garantissent les constitutions françaises et irlandaises. Les deux États sont démocratiques, tel qu'il en ressort des articles 1er pour le pays du coq et 5 pour celui du tigre celtique. Toutefois, il faut relever une nuance sémantique de taille, puisque si dans le cas français, c'est la République qui est démocratique, en revanche, dans le cas irlandais, c'est l'État auquel on a adossé ce caractère. Donc rapidement, pour terminer, parce que je sais que le temps m'est compté, on peut faire une hypothèse pour lancer le débat. Le caractère démocratique n'est-il pas inscrit dans le marbre de la continuité de l'État irlandais, tandis qu'en France, il ne serait finalement que fonction du mode de gouvernement, hier la monarchie, aujourd'hui la République. Thank you very, very much. Maxine, Owen, I suppose it's a bit of a game of sort of identifying what differences there were and what we also shared. For you, what were the main, I suppose, revolutionary aspects that we did share? And for you, what extent did violence play a role in both the Irish and the French Republican history? Yes, thanks, Derval. Well, the differences, obviously, between republicanism in France and Ireland are very clear. In France, it has an official state doctrine for quite a long time, and the popular association of republicanism in Ireland is probably still something to do with the sovereignty question, with the so-called national question. It is until very recently the word is associated with physical struggle, even paramilitary struggle. So obviously there are very clear differences. It's harder to say what the similarities are, but I think there are very strong similarities. I would go as far as to say that French and Irish republicanisms are almost sister republicanisms because of how they stand apart from the broad tradition of republicanism elsewhere in the world, in the classical world, in the medieval and Renaissance world, and in the Atlantic world, in the US. Okay, what ties Irish and French republicanisms together is an association with founding violence, an association with democracy, an association with radicalism, and an association with revolution. None of those associations are intrinsic to republicanism as such. We have republicanisms in the wider world, which and in history, which are not only non-democratic but anti-democratic, which are oligarchic, aristocratic, monarchic. These are not antonyms at all, and even perhaps even technocratic. Whereas obviously in Ireland and France, you have this shared understanding of republicanism as being linked with an indivisible sovereignty, the sovereignty typically of the people or the nation, and the seizing of that through revolution and violent struggle. And that is a really important association and a commonality between both traditions, I think. Mais aujourd'hui, Bertrand, en réfléchissant à l'idée fondamentale de la souveraineté, vous avez dit que c'est plus difficile aujourd'hui de réaliser une identité nationale. Pourquoi? Merci beaucoup. Je crois que, en fait, on est, comme ça a été dit dans les différentes interventions, un des pays où le principe de souveraineté est véritablement un principe fondateur et un principe d'organisation. Et ce principe de souveraineté est en lui-même très largement remis en cause par notamment la construction européenne. La construction européenne, c'est quoi? C'est un partage, c'est une mise en commun à la fois d'intérêts et de valeurs. C'est-à-dire qu'on considère qu'on a des intérêts matériels, économiques, etc., et qu'on a des valeurs communes, et donc on se réunit pour ces intérêts et autour de ces valeurs. Or, en fait, cette construction européenne, elle vide progressivement les États de ce qu'on appelle leurs compétences régaliennes, c'est-à-dire des compétences liées à la souveraineté. C'est notamment le cas de la monnaie, c'est le cas des frontières. Mais en fait, cette souveraineté qui petit à petit s'évapore, elle ne se reconstitue pas au niveau européen. L'Union européenne n'est pas une structure souveraine. C'est pas la souveraineté est assez, au sens propre du terme, la souveraineté est assez étrangère à la construction européenne. C'est pas le principe
sur lequel elle se bâtit. Et donc, on se trouve finalement avec un assez grand décalage entre un État qui garde le principe de souveraineté mais en perd la substance et une Union européenne qui gagne des compétences mais qui n'est pas pour autant souveraine. Le problème, et j'en termine par là, ça rejoint les questions des identités. On vient de le voir là sur la question religieuse. Le problème de l'Europe, et je crois que c'est quelque chose auquel il faut être attentif, le problème de l'Europe, c'est que nous avons des valeurs communes, incontestablement. La garantie des droits, l'égalité, etc. Et puis nous avons aussi des valeurs différentes sur la place de la religion, sur la place des communautés à l'intérieur d'un pays. Et je crois qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des tensions entre un certain nombre d'États et la construction européenne. Et pour ma part, je pense qu'il est absolument nécessaire, dans l'intérêt même de la construction européenne, de bien réfléchir et de bien déterminer ce qui relève des valeurs et des compétences communes et de ce qui relève de ce qui appartient à l'histoire et aux valeurs des États. La laïcité est incontestablement une valeur française. De mon point de vue, ce n'est aucunement une valeur européenne. Et je crois qu'il est extrêmement important de faire aujourd'hui ce tri, si je puis dire. Ross, just on that, la question religieuse, when we eventually got our republic, it was not one that embraced laicity. We took a very, very different route, the consequences of which we're still playing out today, whether it's in healthcare or education. It's one of the big distinguishing factors between the two republics. Yes, I think that's right. But I think you could think about this in different ways. You could say, well, Ireland is playing catch up, that it doesn't yet have its laïcité embedded in its constitutional law and so on. But at the same time, I think we need to recognize that the Irish tradition has a degree of flexibility then built in, that we don't constantly have to refer back to the principle of laïcité if we're trying to tackle a difficult problem. You know, there can be a kind of confinement that comes from a very doctrinaire approach to questions, for example, in relation to religious symbols in public schools and so on. So I don't think the absence of laïcité, I mean, it of course historically has been a problem. If you think about what was happening in Ireland in relation to social policy in the 1950s, when providing basic healthcare to mothers and their newborn children was effectively vetoed by the Catholic Church. I mean, this is sort of flirting with theocracy at that point. But the fact that we don't have a similar principle of laïcité currently embedded in our constitution, that there's benefits to that too. It's not just, I think, a gap that needs to be filled. Pour vous, Maxime, en parlant de cette pensée de la souveraineté souveraine, comment a-t-il évolué en Irlande et la France? Quelles sont les différences? Dans une république, la souveraineté réside essentiellement soit dans le peuple, soit dans la nation. Depuis la première constitution de 1791, la France a connu des régimes politiques successifs, mais dont la plupart consacraient d'une manière ou d'une autre, tantôt une souveraineté nationale, tantôt une souveraineté populaire. S'agissant de l'Irlande, la déclaration d'indépendance de 1919 et la constitution de l'État libre d'Irlande de 1922 consacraient la souveraineté populaire. Et il est intéressant de relever qu'en réalité, aujourd'hui, avec les constitutions françaises et irlandaises actuelles, nos lois fondamentales tentent d'opérer une espèce de compromis entre deux souverainetés. S'agissant de la France, l'article 3 de la Constitution prévoit que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Elle opère ainsi donc une conciliation entre souveraineté nationale et souveraineté populaire. En Irlande, en revanche, la conciliation est d'une autre nature puisque la Constitution formalise une conciliation entre souveraineté populaire et une teinte de souveraineté divine, puisque son article 6 prévoit que tous les pouvoirs du gouvernement, législatif, exécutif et judiciaire, émanent, après Dieu, du peuple.
Et le propos que je porte mérite une petite nuance, puisque dans les faits, en pratique, en Irlande, mais plus encore en France, c'est la souveraineté nationale qui domine largement la pratique constitutionnelle. Et ainsi, si la France épouse effectivement le chemin de la République, en renonçant à un héritage monarchique et formalisant un État laïque, on l'a dit, l'Irlande semble rester attachée au divin et les 225 ans d'aspiration à la République ne sont pour le moment pas encore définitivement ancrés de manière formelle dans l'histoire constitutionnelle de l'île d'Émeraude. When you were smiling away there during Maxime's answer, I was just wondering, do you agree with his analysis, and do you think, what's your own view on how Republicans think for issues such as sovereignty have evolved, and how do you feel reflected in contemporary French and Irish society? Well, we need some disagreements, don't we? Well, I actually disagree in some ways, both with what Ross said and with what Maxime said about the confessional nature, say, of the Irish state. And there has been a lot of revisionist history in recent years in Ireland, about which I suppose argues that the original influences, at least on the Irish constitution of the church itself, have been strongly overstated. But more importantly, I think it's possible to overstate the significance of the symbolic. So, as Maxime said, in Article 6, it refers to all power deriving under God from the people. And we have other references, for example, in the preamble to the Holy Trinity, or in Article 44, the homage of public worship being due to Almighty God, and so on. But at the level of the material more than the symbolic, it's very difficult, it's very easy to overlook the fact that in the 2010s, in the long decade since the Great Recession, no fewer than 5 referendums were held in Ireland, whose effect or intent or both was, in a sense, to secularize the Constitution in various material ways, not symbolic ways, but in material ways. We had a referendum to strengthen children's rights, which it might not be obvious, but it had the purpose of removing some of the original Catholic social teachings in Article 42. We had a referendum specifically to enshrine the right to same-sex marriage equality, a referendum to permit abortion, a referendum to liberalize access to divorce, and a referendum to abolish the otherwise defunct offence of blasphemy. So we haven't been particularly bothered about the symbolic. And I'm not sure, it's not like me to be very defensive of the Irish state, but I'm not sure it has been a very strong preoccupation that we should start on a blank canvas and make sure everything is perfectly expunged of religious content when it doesn't particularly matter. As a popular. Well, the state has secularized. Yes. The state hasn't completely secularized. It hasn't had any official constituent moment of secularization, or I'm not sure in French would we say laïcisation, or we don't have a version of laïcité. We don't have an equivalent of laïcité, but in a more muddling through organic, less revolutionary sort of way, in a very un-French sort of way, we have become a more secular state bit by bit. And that's incomplete, but it is important. So let's create another potential conflict. Maxime, la France républicaine du gouvernement a une protection spéciale en France, mais ce n'est pas le cas dans la Constitution irlandaise. Et c'est significatif que c'est important. Est-ce que je peux juste répondre? Oui, bien sûr. Donc, simplement, effectivement, je pense que c'est une portée symbolique quand on proclame la Constitution au nom de la Très Sainte Trinité, etc. Mais je pense que, vous savez, la Constitution a 3 fonctions essentielles. Une fonction juridique, de la Constitution découle tout l'ordre juridique d'un État, une fonction politique, puisqu'elle organise les pouvoirs, et une fonction symbolique qui permet finalement de faire société. Et je pense que cette fonction symbolique ne doit pas être laissée de côté et qu'elle a toujours son importance aujourd'hui, même si effectivement l'Irlande vit aujourd'hui avec différentes religions. Mais c'est une trace de son histoire qui est inscrite dans sa constitution. Et je pense que sa fonction symbolique est quand même assez importante. I don't disagree. As such. Rob, what do you think in terms of how we have evolved?
And sorry, I just want to remind everyone who is online or anyone in the room who wants to send in some questions. We are using Slido. It is 2460282. So those who want to send in your questions by Slido, it's 2460282. But otherwise, we're going to be coming to you shortly. Sorry. So I think you were looking for more disagreement than perhaps you're getting. Because I think I'm going to agree with Owen on what I mentioned before, that there was no sort of equivalence of the principle of laissez-faire in the Irish state, and that this actually had some advantages. In ways, I was referring to this kind of bit by bit secularization, which is done sort of issue by issue. And I think, when I look at Ireland today, I don't think there's massive appetite for a kind of grand refoundation of the Republic, a constitutional convention or something like that. I think some people might be dissatisfied with Bunreacht na hÉireann in various ways, but they tend to be dissatisfied with particular articles that they want to see either modified or removed. And we now seem to have a procedure which starts with something like a citizens' assembly, and then a referendum question becomes formulated, and a timetable is decided by government, and that's how we proceed. And maybe that public sort of fondness for that will wane eventually, but at the moment I think it's still reasonably strong. So I think when I see the evolution occurring, I see it happening, continuing in that vein. We were talking before about Edmund Burke, is what someone I've written a lot about in my career, and Burke, that's how he thought political change should best happen, and that's one of the reasons why he was actually horrified by the French Revolution, because he thought that's right about the Irish Constitution, that we don't need to constantly reinvent a republic because we have mechanisms by which to change the founding document. Yeah, I mean, I think, but most states have some means of modifying their constitution. I don't think we're unique in that regard. But in terms of the wider political culture, yeah, I think we do have certain advantages in that regard, and we should be hesitant to do away with those by being maybe too ambitious or trying to change everything at once. I think there's a danger to that, particularly because, let's face it, the next time we have a large anything like a constitutional convention, it would have to be in relation to the North, right? The unification question is the sort of element in the room here. When that becomes a serious, it obviously already is a serious topic of debate and of constitutional debate in particular, but it's when we, when or if we come to the moment where unification is on the table, that's when, Bunreacht na hÉireann may need some more radical overhaul. But well, I was about to make the very same point, but just to add to that point that Ross made, that we say it's not really in the Irish style to say start from a blank canvas every now and then and have a totally new constitution. But having said that, the reason France has done that has usually been because of some external shock or some event. It has been because of the end of the Second World War, for the case of the Fourth Republic, and the Algerian episode in 1958. Otherwise, the France has not. There have been some mentionings of or arguments for a new republic or a sixth republic, but it doesn't seem like a particularly realistic prospect. And if we ever do have a totally new constitution, it would be presumably because of a constituent process involving reunification, whether or not that happens or ever happens or should happen, or whatever one's view might be about that. And it would only be then that we might be forced to have a blank canvas, and only then that we're forced to confront, say, the presence of the arcane contents, the Holy Trinity, and the homage of public worship being due to Almighty God, and indeed the place of the women in the home reference in Article 41, which the referendum on which has been, I think, it was supposed to happen, but may not happen immediately, so that may force, that might force some kind of reckoning with our fundamental values, but there tends to be very little popular appetite for that. And there was, I think it was the Constitutional Convention, which happened before the Citizens' Assembly. Now, the phrase Constitutional Convention, it was a lot more modest in scope than what most constitutional conventions are. It looked at about a dozen questions. It was given leeway to look at discretionary questions of its own volition, and what people, assuming that it in fact is representative, what people wanted to talk about were things like housing and health, and whether we might have, say, social rights in the Constitution. And people tend to care, understandably, people tend to care mostly about those sorts of things.
academics or theorists might disagree about whether those things should be dealt with in constitutions and constitutional law, but that's what people want to talk about. So unless we have a new constituent process for a new state, I think, and you know, we are unlikely ever to confront those original values, whether symbolic or otherwise, that are still there. Bertrand, what appetite is there for a new republic? Par exemple, nos deux républiques valorisent la séparation du pouvoir, par exemple, mais comment cette idée a-t-il évolué, notamment avec l'adhésion à l'Union européenne? So whether it's membership of the European Union, other forces can bring about change. What could bring about a new republic? À ton avis. Alors, il y a plusieurs questions dans cette question. Je ne crois pas que l'Union européenne nous impose une nouvelle république. Et en fait, le débat sur la 6e République est un débat un peu rituel en France, mais il a fait long feu. Il y a toujours un débat sur des réformes constitutionnelles, mais j'allais dire très peu nombreux sont les responsables politiques ou les constitutionnalistes qui envisagent une 6e République. Alors, la séparation des pouvoirs. Je vais dire un mot sur la séparation des pouvoirs. C'est que, en fait, alors, déjà sur le problème de la laïcité, on voit bien, et là je vais me placer sur la Convention européenne des droits de l'homme. On voit bien que la Cour européenne des droits de l'homme, qui cherche quand même à réunifier les valeurs, elle a bien été obligée de tenir compte des réalités. Elle a, par une jurisprudence un peu acrobatique, admis les crucifix dans les écoles italiennes et l'interdiction du voile intégral en France. Elle s'adapte. Et c'est heureux. La séparation des pouvoirs, pour y revenir. Moi, je crois qu'on a une mutation assez extraordinaire dans nos sociétés du principe de séparation des pouvoirs. C'est qu'en fait, quand on enseignait la séparation des pouvoirs, il y a encore quelques années, on parlait de l'exécutif et du législatif. Ce qui, à mon avis, est une formule complètement dépassée. Il n'y a aucun pays où les gouvernements sont des exécutants. Les gouvernements dirigent une politique d'un État. Et en fait, la vraie séparation des pouvoirs, elle est aujourd'hui, me semble-t-il, entre le pouvoir politique et le pouvoir des juges. C'est là la séparation des pouvoirs aujourd'hui. Et il y a deux phénomènes qui accélèrent ce mouvement et qui sont liés à l'Union européenne et à la construction européenne plus généralement. Le premier, c'est qu'on a affaire à des ordres juridiques qui ne sont pas véritablement hiérarchisés. En France, on dit, dans l'ordre juridique européen, les textes européens l'emportent sur la Constitution, mais dans l'ordre juridique national, la Constitution l'emporte sur les textes européens. Donc, théoriquement, ça ne devrait pas marcher. Mais en fait, on va avoir le juge qui va être un régulateur des rapports de système, ce qui lui donne une puissance considérable. Considérable. Il va interpréter les textes de telle manière à ce qu'ils ne se heurtent pas. Le deuxième phénomène qui joue, c'est que l'Union européenne se construit essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement par l'action de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle s'est servie de la notion de valeur commune, par exemple l'état de droit, pour étendre considérablement le champ de ses compétences. Et je ne donne pas là un jugement de valeur. Mais par exemple, la Cour de justice de l'Union européenne va pouvoir juger de la situation de l'institution judiciaire dans un pays alors qu'elle n'a a priori aucune compétence pour le faire. Donc on a un système qui, et c'est pareil pour la Cour européenne des droits de l'homme, on a un système européen où une large partie du pouvoir est entre les mains des juges. Et ça, alors bien entendu, il y a une séparation des pouvoirs qui serait une séparation entre les compétences nationales et les compétences européennes, mais globalement, on a une séparation des pouvoirs aujourd'hui entre le pouvoir politique et le pouvoir des juges, beaucoup plus qu'entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Excellent. We have time for some questions before we are going to welcome our dignitaries. Does anyone have any questions in the room that they would like to direct to our panel? Be shy. Yes, it's a young gentleman. Je ne vous entends pas, excusez-moi. Oui. Eskida, est-ce qu'on a un petit microphone? No, we have no microphone. Let me just see. Perhaps. Yeah. Oui, c'est bien évidemment la question fondamentale. Mais cette question fondamentale, elle renvoie à une question. Vous savez, aujourd'hui, on confond le mot démocratie avec le mot bon gouvernement ou bonne gouvernance. En fait, c'est pas synonyme. On a chargé le mot démocratie d'une force, j'allais dire, d'une force idéologique. Et il est évident, et ce qui est un problème, on en reparlera peut-être dans une autre table ronde, que le pouvoir échappe assez largement aux autorités dont la légitimité est démocratique. C'est le problème du juge, mais c'est aussi le problème de l'expert. So thank you. Do you have another? For the discussion and especially the fact that the important is the principle of sovereignty. And I mean that, when I came at that's the example, and that's one way we would deal with and it's not new, and we will go back to this kind of 92, and I'd like to read two lines of speech made by the Chamber, who was deputy promotion national from Marseille, who was the leader of the Parliament Marseille, who went to Paris with the Marseillaise. And he wrote a speech he gave before we got to Paris to his local assembly. Il says, le mot république ne dit pas assez pour la garantie de la liberté. Et s'il y avait une république despotique, telle que celle de Rome avec ses dictateurs, il y en avait dans son parti telle que celle de l'Église et du Père. Il nous faut un gouvernement républicain qui est adapté à notre état moral et physique, qui laisse le peuple sa souveraineté en toute chose. Un gouvernement représentatif serait si on continuait de consacrer la maxime erronée, le peuple ne peut plus exercer les pouvoirs communiqués à ses représentants. Il faut que tout soit rapport au peuple, comme tout vient du peuple, il faut que sa souveraineté reste sans cesse active, soit qu'il nomme des législateurs et un pouvoir exécutif temporaire, soit qu'il sanctionne les décrets des uns et juge des autres. So, over the past 35 years, the two republics, the question of sovereignty basically is still in the water. And I'm not sure France will be better. And on that, just that question of sovereignty, it is a complex thing that is tested over time. Yes, so in France, we encounter certain doctrines in political thought and political history. For example, the distinction between the constituents and the constituted powers, dating back to Sieyès and the French Revolution. And you have a long, I suppose, attempt within conservative republicanism to put the people in their place and to keep the people at arm's length. And that's not specific to France. I think it's a dilemma of every modern democracy. The people don't directly rule. And there are various attempts to mediate popular rule and various attempts to say incorporate popular participation, but not in a way that engenders destabilization or crisis. I think that dilemma has been a lot more acute in France. The Fifth Republic was established, of course, in opposition to the perceived crisis, the crisis-prone nature, the destabilizing nature of the parliamentary regime under the Fourth Republic, which again was very similar
in its structures to the Third Republic. And I suppose there is obviously in the very genetics of the French Republic, there is a fear of pure democracy. Just as you have, say, James Madison refers to something like, I forget the terminology, the tyranny of the mob or the tyranny of pure democracy. And, you have this very different political terminology in the late 18th century, which saw democracy as being really a dirty word, something like anarchy or mob rule. And you don't want to do that. You want a nice, healthy balance where the people do a certain amount, but there's a mixed constitution and they have their place. The terminology we have today in modern democracies is really very different to that. We don't say that. We don't say we keep the people in their place. We say that they're the ultimate power, they're the sovereign, but of course, in terms of structures and processes, the actual role of the people is in some ways quite limited. It is maybe in Ireland quite extensive because of the referendum, but even in Ireland, the process of public participation in constitutional amendment is gatekept. I mean, the Oireachtas decides what is voted upon. So, how do we see that especially in an era of populism, where what is populist, and even with March and everything all over the world that is being tested? Do you agree that it's more complicated in France than here or elsewhere? I wouldn't necessarily say it's more complicated in France than here. I mean, the problem with the discussion, I think, about populism is that there's this assumption that populist politicians are the ones that make appeals to the people as sovereign. You think about those newspaper headlines in the UK after some judges were threatening the government's Brexit agenda at one point, enemies of the people they were deemed. And so there was this fear of like, well, this is what you get from Farage and sort of Lord Le Pen in France. You get populists who are talking about the sovereignty of the people. But in ways that is an exaggeration, because most political leaders after elections thank the people for voting for them, right? We still participate in this sort of language game of popular sovereignty. We still refer to the people as sovereign periodically. All people of all political stripes do. The question is, how is the people to rule, right? And it's always through the mediation of representatives. And I think what maybe is different about populists is that they claim that these representatives have become treacherous in some way or betrayed the people. But of course, the irony is that they wish to become the representatives themselves, right? They are still political parties participating in a normal democratic process, and they just wish to become the new representatives, and then they claim that they will be less betraying of the people's trust and so on. But I don't think the notion of the people as sovereign, it's not a fiction, right? It's not. It has a real tangible reality, but it's invoked in all sorts of different ways for strategic purposes, and it just pays. I think it's worthwhile to pay attention to how it's invoked. Yeah. Sorry, Bertrand. Oui, très rapidement sur ces trois notions qu'on a utilisées, qui sont la République, la démocratie et le populisme. D'abord, je voudrais dire qu'en France, la République, c'est une arme de combat. C'est une arme de combat contre la monarchie et c'est aujourd'hui une arme de combat contre le communautarisme. Donc, des circonstances très différentes, mais le mot républicain a une fonction idéologique considérable, bien au-delà de la question de la nature du régime. La démocratie, la Ve République, elle se fonde très largement sur aussi la démocratie directe. Parce que d'une part, le président de la République va être élu au suffrage universel direct, et d'autre part, dans l'esprit du général de Gaulle, le référendum est un outil essentiel de la Ve République. Donc, l'aspect démocratique est très fort dans la Ve République, sauf que aujourd'hui, on envisage d'élargir le champ du référendum, mais on ne l'utilise pas même tel qu'il est aujourd'hui, ce qui est quand même un paradoxe. Sur le populisme, ben oui, le mot populisme, c'est un mot extraordinairement ambigu. En fait, si ce que l'on désigne sous le terme populisme présente un certain nombre de dangers, il n'en reste pas moins qu'on utilise le terme populisme pour désigner ce que l'on considérait comme une dérive du peuple. En fait, le populisme, c'est le peuple menaçant. C'est ça dans l'idéologie. Et donc, tous ces termes-là sont porteurs de bien autre chose que ce qu'ils disent réellement.
Et je crois qu'il faut y être très sensible à décrypter derrière les mots l'idéologie dont ils sont porteurs. Et Maxime. Oui, juste pour revenir sur la notion de démocratie, notamment sur la Ve République, il me semble qu'il faut revenir aux écrits de la BCIS, qui disait que la France ne saurait être une démocratie et que c'est finalement bien uniquement un régime représentatif. Et c'est là tout l'enjeu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de démocratie à tout va, sans réfléchir à l'essence même du terme de démocratie. Et vous parliez tout à l'heure du problème démocratique que poserait une séparation des pouvoirs, pouvoir politique et pouvoir des juges. La composition, par exemple, du Conseil constitutionnel qui fait souvent débat en France, il n'y a aucun problème au niveau démocratique. Le peuple a approuvé la Constitution en votant oui, en répondant oui au référendum. Aujourd'hui, la démocratie est certes abîmée. On parle souvent de démocratie représentative, très peu finalement des autres modes de démocratie, puisque comme l'a rappelé le professeur Bertrand Mathieu, en France, on a un référendum qu'on n'utilise quasiment jamais, avec l'article 11. Pour réviser la Constitution, finalement, le peuple ne peut jamais donner son avis, puisqu'on passe toujours par la voie dérogatoire de la réunion du Parlement en congrès. En Irlande, c'est un petit peu différent, puisque pour revenir du coup à la question à laquelle je n'ai pas pu répondre tout à l'heure, en France, la forme républicaine du gouvernement fait l'objet d'une protection particulière, puisque l'article 89, alinéa 5 de la Constitution prohibe la révision de cette disposition. En Irlande, vous n'avez aucune disposition à la constitutionnalité renforcée. La différence étant que finalement, c'est toujours au peuple de répondre à une éventuelle révision de la Constitution. Et finalement, le peuple garde son entière souveraineté et empêche un gouvernement de transformer la forme du gouvernement. I wanted to, just before we bring our debate to a close, to ask each of you, in your view, have the founding principles stood the test of time? Owen, I'll begin with you. It's a difficult one. Well, I guess if I was to be difficult, I would say that we don't really have founding principles from 1798 because nothing was founded. I guess coming from Galway, I should say something about the Republic of Connacht, but it didn't really involve a state as such, or the founding of a state in 1798. Whether there's, in an era, say, of European integration, of globalization, of secularization, is there something still of the original Republican ideal? Certainly, yes. So one of the commonalities between French and Irish Republicanism is the aspiration to a universalist notion of citizenship and the rejection of distinctions. There are some very Republican clauses in the Irish Constitution, despite not using the term republic. One example is the prohibition on titles of nobility. And one important emphasis in contemporary French republicanism is the rejection of any notion of distinction in citizenship, an idea of universalist citizenship. Sometimes some people might argue that can entail a quite harsh assimilationism or rejection of difference. We no need to have that debate in full, but there is an element of that in Irish republicanism as well, not just historically, but going back to Wolfe Tone and the anti-sectarianism of the original revolutionaries, I suppose. But we have vestiges of that in the modern state, in the tricolour, but also in the integrationist aspects of our notion of citizenship, the idea that you don't have to have blood ties to any ethnic Irish nation to be fully a member of the nation and to be a citizen like anybody else. That's very evident, for example, in the very nice citizenship ceremonies that started in recent years, the idea that anybody can be Irish, that it's about the will to live together, the vouloir vivre ensemble, as we say in French. And that, I think, is one of the most positive inheritances of the Republican historical ideal in the contemporary Irish state. Later on this afternoon, we'll be looking at the future convergences, but do you think that the ideas have stood the test of time and could perhaps converge again? Yeah, I think I'd agree with Owen once again, but I'd like to use a different example. Wolfe Tone's the obvious source of Republican principles, but this idea that of Ireland being welcoming to people from another place who then wish to either become citizens or establish
a Republican life here. There's a great example of that in the 1780s in Ireland before the revolutionary period. And that is just outside of Waterford. Some of you might be familiar with New Geneva Barracks, which is an interesting, what looks today like a walled settlement, but it was established as a refuge for Swiss Republicans who were fleeing Geneva at a time when, dare I say it, France was threatening the autonomy of Geneva. Now, this is not the Republican France, of course. These Republicans, having lost out and lost their homeland, were essentially refugees and were given refuge outside of Waterford to establish a new Geneva. And the idea of Ireland as a place where a new Geneva could be founded, a new republic could be founded in a self-enclosed, local context, I think is a very inspiring idea. And it just goes to show that this place has been a refuge for Republicans and can be a refuge for other kinds of people who would want to become a citizen of our republic. So that might sound a little idealistic perhaps, but just another way of echoing what Owen was saying. Pour vous, Maxime, avez-vous beaucoup d'optimisme pour l'avenir de la République irlandaise et française? Je suis très optimiste si les gouvernants font ce qu'il faut en temps et en heure, évidemment. Optimiste parce que on constate partout dans les États occidentaux, certes, une crise de la démocratie qui est palpable. Alors, à titre personnel, je préfère parler de crise ou de malaise du gouvernement représentatif, mais on voit que, comme en Irlande, on trouve des palliatifs, notamment au travers des assemblées citoyennes, pour revigorer la démocratie. Peut-être qu'un jour on aboutira à une troisième forme de souveraineté que serait une souveraineté citoyenne, peut-être si les assemblées citoyennes venaient à s'institutionnaliser. Et je pense que effectivement la République parfois souffre, elle peut trébucher, mais elle ne chute jamais, sauf si ma mémoire est bonne à la fin de la Seconde République en France. Mais effectivement optimiste parce que la démocratie alliée à la République finalement semble être en tout cas, en l'état actuel des choses, le meilleur régime auquel un peuple peut aspirer pour le bien commun. Excellent. Bertrand, pour vous, quels sont les défis pour l'idée de la République aujourd'hui? Écoutez, moi, je vais être beaucoup plus pessimiste que Maxime Millon, peut-être parce que je suis plus vieux, et que ça, c'est peut-être pas ma lucidité, mais mon âge, qui me conduisent à être plus pessimiste. Je crois qu'en fait, le meilleur révélateur de la crise, c'est qu'on rappelle de plus en plus les principes républicains. Et quand on a besoin de rappeler constamment quelque chose, c'est qu'il y a un problème avec ce quelque chose. Quand tout va bien, on n'en parle pas. Et qu'est-ce qui est en crise derrière? La souveraineté, l'unité, la démocratie, et ce qui était un modèle français qui aujourd'hui est remis en cause, peut-être à juste titre, c'est l'assimilation. La France, le rapport entre la France et les étrangers, et on retrouve d'ailleurs le terme assimilation est toujours un terme qui est employé dans le Code civil français. Le droit des étrangers est lié à l'assimilation. L'assimilation est en crise. La démocratie représentative, il est vrai, est en crise, mais je ne crois pas qu'on ait encore trouvé des modèles de remplacement qui fonctionnent, ça viendra peut-être. L'unité est en crise, la souveraineté est en crise. Alors, la crise, elle dessine toujours autre chose si on regarde plus au loin. Et j'allais dire, c'est pas parce qu'on est dans cette période, comme aurait dit Gramsci, où on est entre un monde ancien et un monde nouveau. Mais incontestablement, ce monde ancien, incarné par ce qu'étaient les valeurs de la République en France, est, de mon point de vue, un monde en crise. Mais du coup, on en revient à la question, comme on en parlait juste avant la conférence, on en revient à la question des valeurs et non pas de la République en elle-même. Bien sûr. I've stolen a little bit more time from the program, so I have time actually for one or two more questions. This lady here and then to the front. Thank you. Sorry, just going to take one or two more questions. Ladies, thanks. I just want to say that we have a research for this relevant, but actually has represented France, to say, Lily of the program. He spoke to the university, she's still on France,
Many knows, I think the city of Nice, and I think this question that I think we overlooked in our discussions there is that there is another republic that happens in the 18th century. And I won't change saying was has a scholar was down in Australia recently. He's asked why more tolerant to Haiti to sound money to the Sugar Islands and they later in terms points about the Polymer also white taking. I think that's one that I think that in France in this and we haven't talked about the positionality there. No matter what large the hospital says that Ireland was the same state. And I can't always really focus on the Constitution, but I think in the last comments of Irish colleagues there, the Republic actually found the documents of our Republic is 1968. And I don't really anything relations that the population of 1916 is one that resonates in some of the most robust aspects of our Constitution. For example, the right to remember, to organize the remember of the trade union comes from our population, as well as our commitment to children. Now there stays happening, sorry to say that, ceasefire now, is causing as much a huge crisis and really unannounced to you that we have the advantage of that. So I think that's a question that would be answered now, but I think that the history of France in terms of colonialism and the practice in process. And that was also because of price. It's such a question, really. It's a really, really big question. I'm going to, we'll try and articulate it, which is actually the dominant question that's going to come from that, whilst I take this question here as well. It's not a question, it's an observation. And reflection. The historical basis that we started with was the impact, the motivation for the French to invade here and what could have come out of it. But we're all speaking the same language. A political revolution. So, as you said, Professor Mathieu, the French Republic evolved over time, but there were certain landmarks, des acquis, much earlier, by 91, 92, and they never really changed. And the basic one I think we should look at is simply voting rights and civic rights. In Ireland, until in the British system, until the 1840s, there were still restrictions on Catholics and minor religions. So, between what we were being on here and what happens out in the real world, I'm a historian and we labor under this difficulty of what the French Revolution represents. And to many people out there, we've had several documentaries on Irish TV. It's the guillotine, it's the terror, it is mob rule. It's something that was not really good for Ireland in 1798. We had a good moment with the bicentenary in 1989. I was too young children, but that slipped a little bit. And in the popular consciousness, it's not good. I think a lot of that was shaped during the 20th century when an Irish education system was established and we need to look at schools. I'm thinking of how my colleague Derek Shaw is going to sum up the today. But it's a serious problem out there, because you talk to people about the French Revolution. Is that true, Ross? Do you think that people have perhaps can't really articulate what it means to them? Is that
possibly by the way we present it in popular media and TV, and also just to speak to that lady earlier, even just the concept of identifying when a republic begins, when it evolves, and what are its defining characteristics is itself highly contested. So this question of colonialism is extremely important, and I think that. So you started off by asking. No, not at all, not at all. You started off by asking why didn't Wolfe Tone look to Haiti, and that's a great question in a way. But I think there's a simple answer that has to do with the man himself, which was that he was a huge admirer of France, but also was an admirer of a certain kind of colonialism, like a strong independent state. Had colonies. Republics can have colonies. He didn't see a contradiction there. So that's probably why he didn't. I mean, but he was also, of course, a Francophile, and the Haitian Revolution was, if you read the Haitian Declaration of Independence, it's quite a stirring document because one of its eternal principles is hatred of France, right? And Wolfe Tone was someone who saw France as a natural ally to Ireland. So I think that's why he didn't look to the Haiti. And as for the I think it's in the 19th century, O'Connell, I think, is where you look for someone who was sympathetic to the cause of abolition. Daniel O'Connell lost a lot of support in the American South because he supported Frederick Douglass and he supported the cause of abolition, and that alienated a lot of Irish Americans in the Confederacy who had made their home there and had made their cause with the Confederacy. So that's somewhat answers the question. I mean, the question of the French Revolution as it's perceived in Ireland, I mean, perhaps not the best person to talk about this. I've been absent from Ireland for 20 years. I just moved back in August. But I suppose the way it was taught in school, the violence is emphasized. I think that's right. It is seen as a tumultuous event. But at the same time, I remember learning about in school the notion of the Liberty Tree, right? And this the tree that is sort of the seeds grow in France and the plant is transplanted to America and it will return to Ireland. I do think there's that too. I don't think Irish people just regard the French Revolution with revulsion. I think there's something about the anti-aristocratic ethos of the French Revolution that some Irish people would actually endorse. So I think I don't think there's an instinctive aversion to the French Revolution in the Irish public. I think there probably needs to be, as you say, a better discussion about it and a more accurate representation of it in our education system. But we'll see that. We'll see how that. Pourriez-vous contribuer à cette question? Oui. Oui, la révolution française, c'est une somme de paradoxes. La révolution française, c'est la liberté qui naît dans le sang. Incontestablement, la Révolution française, c'est la déclaration des droits de l'homme et ce sont les procès où toute personne qui est emmenée devant un juge est présumée coupable et guillotinée. C'est les deux à la fois. Alors, le problème, c'est qu'en fait, la Troisième République, et tout ça est toujours idéologique, la Troisième République, elle s'est construite sur l'idée que la Révolution était un tout. Alors qu'en fait, la Révolution n'est pas un tout. Il y a le mouvement de 1789 et il y a ensuite la terreur. Donc il y a ces deux choses-là. Et vous savez, dans la mentalité française, je crois que le président Sarkozy avait fait une remarque qui me paraît assez juste. Il avait dit « La France est un pays monarchiste, mais qui régulièrement guillotine son roi ». Et je crois que ça représente assez bien la mentalité française, d'une certaine manière. Any other Can I questions? just think about something? I'm so sorry. But the reason Wolfe Tone didn't emphasize abolition was because he was trying to get military help from two countries that obviously had slavery as part of their thing. He had some of the wokest friends in the past, Thomas Russell and Miriam McCracken, who were the most anti-abolitionist people, and they wouldn't have been friends with Wolfe Tone had he any support for slavery. Russell had taken his earlier kind of 1780s feeling about the Sandwich Islands with the Wolfe Tone in the 1780s and very different to the Wolfe Tone in the 1790s. I think he would not have been into that stuff. The reason he didn't emphasize it is because he was trying to get military help from two countries. And again, the reason O'Connell had trouble in America was criticizing them all the time. They don't like being criticized. I don't know if friends like being criticized either. I'm not going to put so here. But all I'm saying is that's why he wasn't so vociferous about it. So I wouldn't like to label him as someone who was into that kind of thing, just because I'm here to defend him, Tom. Fair enough.
As you do so well. One more question before because our dignitaries will be arriving imminently. This young gentleman. Say that I'm not talking about versus integration and simulation in France. And to what extent do you do that in the past in France and this street and most of our Africans, West Africans, and then that separation, like say for Irish people, very good for preventing find themselves in India because of the past language that here in places like English, like you eat that. It's in like a wonder thing, it's Slack immigrants, and it's in very hard to believe that it's because of the contradiction in, they say, all people be French, but then at the same time, there's so much history of the French expressing the people and their own country. You know, Owen, do you want to take that? I think I have to now. I pressed the button and I have to. Well, I mean, what I would say about that probably would cause disagreement amongst some French colleagues and friends. But I think some of the assimilationist or integrationist efforts of recent French republicanism don't have the same transcendent character, the same neutrality that they always claim. For example, I suppose the near stigmatization of religious symbols in certain contexts, I think, as a demand of integration is, I think, in some ways linked to an Islamophobic history, an Islamophobic tendency that has a long history, particularly going back to, I suppose, a response to immigration across the 60s, 70s, and 80s, in particular, the first reaction against the headscarf in French schools, I think, dates to 1989 and came as a particular moment, I think, in French politics of a fear of the headscarf as a symbol of, as a supposed symbol of fundamentalism, which I think is an extraordinary claim to attribute a very specific meaning to what is actually a very ambiguous thing, and a thing which has lots of different meanings and which is very much open to interpretation as a practice. So I think there's a fine line within recent French history between this notion of a universalist citizenship and a norm of integration and strict formal equality between people of different races and religions on the one hand, versus, I suppose, an exclusion of minority cultural practices on the other. And in France, that has assumed, I think, quite an unusual expression, which does not tend to be shared, as our colleague said, does not tend to be shared in other European states. But certainly, I think it's almost impossible to dissociate crises of integration. This is not my field of expertise, but it's almost impossible to completely dissociate crises of cultural integration from a recent imperial past. Oui, mais je crois que c'est un débat intéressant et ça explique les différences d'analyse. Qu'est-ce qui se passe en France? En France, la loi de 1905 a voulu lutter contre la présence de l'Église dans l'espace public. Le problème a été réglé, il n'y a plus de problème avec l'Église catholique. Et arrive en France une religion qui, comment dirais-je, qui veut se manifester dans l'espace public. Et à ce moment-là, le problème que l'on a réglé avec les catholiques, on le retrouve avec les musulmans. Et en fait, c'est un problème très voisin. Il y a un retour. Il y a un retour d'une question que l'on croyait avoir réglée en France, qui est la question du retour du religieux dans l'espace public. Et l'attitude que l'on a en France vis-à-vis de l'expression des musulmans dans l'espace public s'explique aussi par rapport à ce qu'a été la loi de 1905. May I come back on that, Darren? But the problem with the analogy with Catholicism is that the law of 1905 on the separation of churches and state refers to an institutional problem, a problem of institutional separation. The actual legal requirements of the law of 1905 are to remove religious aspect from the institutional public sphere. It was never a matter of making demands on individuals to secularize themselves in their appearance. Now, I know there were certain issues about, say, Catholic processions, and I think there was an attempt, amendments in the Chamber of Deputies
to prohibit the wearing of the Catholic priests, what's the phrase, the soutane, thank you. There was an attempt in the Chamber of Deputies to prohibit the wearing of the soutane in public, which was perceived in the same way as the niqab, you know, as imposing, as frightening, as fundamentalist. But that amendment was never integrated in the 1905 law. So the laicite, the secularism of the Third Republic was one which very much made the state religiously neutral. It never aims to make individuals in their man of public presence in the public square to make them religiously neutral. That came much later on, I think. That came in, whether or not it's justified, it had very little to do with the law of 1905, and it came in perhaps the 1980s, in 1989, and the crise du foulard. Our panel having successfully identified the aspirations and potential areas of divergence, we hand over to you. The debate afterwards that we'll look at convergence. The dignitaries will be arriving shortly. We've asked you to remain seated if you can. We need to come break and just perhaps in line, but they will be arriving shortly. We're going to depart the stage to allow it to be reformulated, but on your behalf, my deepest thanks to Owen, to Ross, to Maxine, and to Bertrand.
Ladies and gentlemen, thank you, ladies and gentlemen. I just wanted to bring you up to date that the Taoiseach and the Prime Minister are now en route from government buildings by motorcade, and they will be here very shortly. So can I encourage everybody to take their seats in the hall, and if you don't have a seat, grab one. You get me to explain it afterwards. And they'll arrive in very few minutes. Thank you so much. Thank you.
Thank you again, ladies and gentlemen. Merci beaucoup. Le Taoiseach et le Premier ministre sont dans le bâtiment et ils vont arriver dans quelques instants. Et je vous invite de leur rendre de les accueillir avec chaleur dans la salle lorsqu'ils arrivent. Merci beaucoup. Taoiseach, Madame Premier Ministre, c'est un grand plaisir de vous accueillir à notre conférence cet après-midi. The presence of both the Taoiseach and the Prime Minister is both a testament to the significance of 1798 in Irish history, but much more importantly, a recognition of the strength and vitality of our modern bilateral relationship. And we're particularly pleased that the Prime Minister has been able to come here on what is a solemn day for France, the 8th anniversary of the terrible terrorist attacks in Paris. There are very few people who have done more to infuse the bilateral relationship with such vitality and energy as Leo Varadkar, as Taoiseach. And so it's a great pleasure to invite the Taoiseach to address us here initially, and the Taoiseach will then pass over to the Prime Minister afterwards. Thank you. Thank you. Madame la Première Ministre, chère Elisabeth, Secrétaire d'État Laurence Boone, Monsieur les parlementaires, Accordia, Céad Míle Fáilte Romhaibh go léir, vous êtes les bienvenus en Irlande. You are all most welcome to Ireland, Secretary of State, Prime Minister, and to today's conference on the Year of the French, l'Année des Français, which recalls the year in which French forces of the French Republic, sailed from La Rochelle to back the Irish rebellion for independence in 1798. Of course, in more recent times, we've had visitors from La Rochelle to Dublin. But as a Leinster supporter, I think you'll understand why I won't want to say too much more about that today. Prime Minister, your presence here in Dublin and that of your ministers and parliamentarians is evidence of the strength of the Franco-Irish relationship. And I believe this relationship has never been stronger. Today is a very welcome opportunity to reflect on the deep historic ties between our two countries. We look back over 225 years ago to 1798 and see an inflection point in Irish history. It's rightly understood as one of the defining moments in the long path to the realization of our own republic in 1949. The expedition led by General Humbert landed on the west coast of Ireland at Killala in County Mayo. They were small in number, just over 1,000 soldiers, but it was immense and lasting in its influence. What it gave Ireland was the belief that an Irish republic was not just a dream, but a tangible possibility. For the first time, Irish men and women witnessed the French Republic's military revolution, an army that moved with speed and conviction, winning lightning victories that were only possible because of the fact it was an army of citizen soldiers.
For 12 days, Ireland witnessed its first republic, the Republic of Connacht. It could never last, of course, set against the might and proximity of the British Army. Defeat was inevitable. But as we reflect on the year of the French, we can see at least four important features: the ideas and symbolism which fueled the uprising, the role of Paris in its conception and preparation, how Irish people perceived the French forces at the time, and how France's assistance lived in our folk memory and our political traditions. The rebellion sprang from the Society of United Irishmen. They were inspired by a wave of radicalism and revolution that gripped Europe at the end of the 18th century, beginning in France and spreading far beyond. They looked to America and to France in the articulation of a vision for a republic that would marry an emerging Irish patriotism with the principles of liberty, equality, and democracy. Importantly, the patriotism of the United Irishmen and the republic they agitated for was non-sectarian. They were founded in Belfast in the north. Their leadership was primarily Protestant, and they managed to unite, if only for a short time, a community of Catholics, Anglicans, and dissenters under a common banner. The greatest of those leaders, of course, was Theobald Wolfe Tone, and he insisted that any liberated Ireland should be a republic based on the French model. Tone believed that the French Revolution had created a revolution in the political morality of Ireland. And in that sense, the French Republic's example of freedom of conscience was fundamental to the United Irishmen's non-sectarianism. In a very practical sense, Paris was a hub for the Republican aspirations of the United Irishmen. Wolfe Tone spent time in exile there, working to secure political and military support from France for an uprising in Ireland. He was tireless in his advocacy, much of which was focused on French descendants of the wild geese, les oies sauvages, an Irish diaspora deeply integrated into France, from which two presidents, General McMahon and General de Gaulle, would go on to claim descent. It is striking how Wolfe Tone's advocacy, reaching out to the Irish diaspora in France, anticipated modern Irish diplomacy and advocacy. The diaspora played a major role in France, in French history, and in Irish history. And today, inscribed under the Arc de Triomphe, you will find the names Burke, Clark, Dalton, Dillon, and of course Kilmaine, one of the great generals of Napoleon's army of Italy. Earlier this year, the French and Irish ambassadors, both present here today, Niall and Vincent, revived the eternal flame under the Arc in honour of the unknown Irish soldiers that died in service in France. They were joined by two descendants of Wolfe Tone, an important symbolic moment in recognising our country's deep ties. The Republican ideal is deeply rooted in Ireland and was fundamental to subsequent Irish aspirations for independence and statehood. And it was in Paris that we gained for the first time the flag that we fly today, a tricolour of green, white and orange, presented to Thomas Francis Meagher by a group of revolutionary French women. Flown first in Waterford City, this year marks the 175th anniversary of the gifting of that tricolour. And it was again in France that we found the symbol for a republic that would reject sectarianism, the idea that people could be divided by their religion. And Prime Minister, I know, having led the great march against anti-Semitism in Paris only a few days ago, that we both agree that that Republican sentiment is as important and strong today as it ever has been. And we have today two replica tricolours specially made and printed on French silk for this occasion. Prime Minister, I'd like to take this opportunity to thank you profoundly for your visit. We had an opportunity earlier today to speak at length about our bilateral relationship, past and present, as well as some of the many challenges we face together as members of the European Union. France has been and will remain an indispensable partner within the European Union and in the wider world. Our shared Republican ideal,
including the protection of the rights of citizens, the promotion of the values of liberté, égalité, fraternité, continues to provide a political and ethical compass for our societies in these uncertain times. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Gurmil Mahagav Galer. I'd now like to invite Prime Minister Bourne to speak. Thank you very much. Merci, Monsieur le Taoiseach. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, la France et l'Irlande sont deux nations amies, liées par une histoire et des valeurs. Deux peuples amis, liés par des récits, des passions, des échanges. Si j'osais, je dirais même que le lien entre nos peuples s'est encore renforcé récemment alors que nos équipes de rugby ont connu le même destin en quart de finale de la Coupe du Monde. Nous sommes deux pays voisins et votre plus proche voisin au sein de l'Union européenne, ce qui ne s'entend pas seulement sur le plan géographique. Monsieur le Taoiseach, cher Léo Varadkar, cette amitié franco-irlandaise, je la vois à l'œuvre de longue date et je la vois depuis mon arrivée aujourd'hui à Dublin. Je suis particulièrement heureuse d'ouvrir cette conférence avec vous, à qui, je le sais, cette célébration du 225e anniversaire de l'année des Français tient particulièrement à cœur. Et je tiens également à remercier toutes celles et ceux présents aujourd'hui, physiquement ou en ligne, et qui pourront participer au débat cet après-midi. Vous avez choisi un thème, la République. La République, c'est le cœur de notre identité, comme Français et comme Irlandais. C'est ce qui nous unit et nous rassemble. C'est le ciment de notre démocratie, de notre cohésion nationale. Je vois la jeunesse au sein de notre auditoire et en ligne. C'est un symbole fort. Nos jeunesses sont attachées à la République et c'est notre devoir de protéger et de transmettre ses valeurs. 1798 a marqué l'année des Français en Irlande, une année qui a scellé une relation particulière. 1798, nous sommes dans une de ces périodes où l'histoire s'accélère. Depuis des années, les idéaux des Lumières se propagent et ils semblent enfin être entendus. 22 ans plus tôt, les États-Unis ont proclamé leur indépendance. 10 ans plus tôt, c'est en France que l'esprit de liberté a soufflé. Et cette année-là, dans son sillage, le peuple irlandais se soulève pour affirmer son désir d'émancipation et d'égalité des droits. Je dis dans le sillage car la France a apporté sa petite contribution à ce mouvement, nous ne l'oublions pas. Les trois quarts des séminaristes irlandais étudiaient alors dans le quartier latin, notamment ce qui était alors le collège irlandais, là où se trouve aujourd'hui le centre culturel irlandais, où vous vous êtes rendu il y a encore quelques semaines, cher Léo. On sait qu'alors, les séminaristes revenaient en Irlande, pétris d'idées révolutionnaires qui se sont largement diffusées. Je pense à la figure de Wolfe, héros irlandais qui a porté l'uniforme de général de l'armée française, comme le montre son portrait accroché dans une salle du Sénat irlandais. Je pense aussi, bien sûr, à la République de Connaught, proclamée par les Irlandais unis en août 1798, avec l'aide d'un détachement militaire du Directoire français. Elle fut certes éphémère, mais elle posa des jalons pour l'avenir. J'ai également en mémoire, 50 ans plus tard, la Révolution de 1848 en France, qui a inspiré le soulèvement d'une nouvelle génération d'Irlandais au point de les voir retenir comme drapeau le tricolore irlandais aux couleurs vert, blanc, orange, en référence directe au drapeau français. Je n'oublie pas la session inaugurale du Dáil Parlement irlandais en 1922. La déclaration d'indépendance y fut lue en anglais, en irlandais, mais aussi en français, langue de la liberté.
J'ai une pensée plus largement pour les femmes et les hommes qui ont construit au fil des années cette amitié d'exception entre nos deux pays. Oscar Wilde, Samuel Beckett ou James Joyce, ils sont profondément irlandais, mais avec un pied sur le continent. Et enfin, comment ne pas rendre hommage à tous les Irlandais qui se sont battus avec courage pour la France. Notre pays n'oublie pas la brigade, puis la Légion irlandaise, qui de 1690 à 1815 s'illustra à son service, par exemple durant la bataille de Fontenoy de 1745. Il n'oublie pas non plus ceux qui l'ont défendu pendant les deux guerres mondiales et qui ont combattu pour la liberté. En 2016, un monument a été érigé en l'honneur des milliers d'Irlandais tombés pour la France au cimetière national de Glasnevin à Dublin, à l'occasion du 100e anniversaire de la bataille de la Somme. Ces soldats sont venus nous soutenir dans un moment crucial, comme les soldats du général Humbert l'avaient fait pour porter les espoirs irlandais en 1798. Mesdames et messieurs, cette histoire nous lie. Ces siècles de combat pour la liberté et pour la démocratie nous obligent, car nous connaissons la fragilité de l'état de droit et des libertés fondamentales. Rien n'est acquis à l'heure où l'on constate dans plusieurs pays un recul des droits fondamentaux. Une double menace affleure aujourd'hui. Elle est extérieure, avec le retour de la guerre aux frontières de l'Europe, mais aussi l'expansion des fausses nouvelles ou les tentatives de manipulation. Elle est aussi intérieure, au sein même de l'Europe. Les discours populistes et la démagogie accroissent la défiance envers les institutions et nous devons y répondre. France, Irlande, République, nous avons une responsabilité particulière car dans le monde, des femmes et des hommes épris de liberté reprennent aujourd'hui le flambeau des Lumières, des démocrates français et irlandais. France, Irlande, nous assumons cette responsabilité particulière ensemble. Nous agissons ensemble au service de la paix et de la stabilité. Ainsi, nos soldats sont côte à côte au sein des casques bleus de la Finule déployés au Liban. Nous poursuivons nos efforts au Proche-Orient avec un objectif, mettre fin au cycle de la violence et éviter un engrenage régional qui serait catastrophique. Si dans le prolongement des attaques terroristes du Hamas, nous avons marqué le droit d'Israël à se défendre dans le respect du droit international humanitaire, nous appelons de toute urgence à une trêve humanitaire durable et à œuvrer à un cessez-le-feu. J'ajoute qu'au-delà du Proche-Orient, notre coopération diplomatique intense démontre aussi que nous partageons le même socle de valeurs démocratiques. Dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense commune, où nous saluons l'engagement de l'Irlande dans le respect de sa tradition de neutralité militaire. C'est également le cas au travers de notre fort appui conjoint à un multilatéralisme efficace dans le cadre des Nations unies. Je voudrais à cet égard saluer le travail étroit réalisé avec l'Irlande en 2021 et 2022 au Conseil de sécurité. Mesdames et messieurs, je le mentionnais à l'instant, la France et l'Irlande ont toutes deux choisi la République. La République comme principe de gouvernement, mais surtout la République qui n'est pas un régime neutre, qui porte en elle-même les valeurs de liberté, d'égalité et de progrès. La République qui peut être attaquée pour ce qu'elle représente et les valeurs qu'elle défend. Il y a 8 ans, jour pour jour, la France connaissait les attentats terroristes les plus meurtriers de son histoire. 2 autres, en 2020 et cette année, ont visé des enseignants, Samuel Paty et Dominique Bernard, justement parce qu'ils étaient professeurs et avaient la République au cœur. Le combat pour ces valeurs n'est donc jamais acquis. La République, c'est aussi l'expression concrète de la volonté populaire. Et je salue les processus qui ont permis à l'Irlande d'ouvrir de nouveaux droits par le biais de référendums, mais aussi de continuellement faire vivre le débat démocratique par l'usage des assemblées citoyennes. J'ajoute que j'ai la conviction que nous avons un rôle à jouer, en particulier au sein de l'Union européenne, pour porter haut et protéger nos valeurs, l'état de droit,
la séparation des pouvoirs et les libertés fondamentales. Et la France continuera, comme vous, de plaider pour le plein respect de ses valeurs républicaines et de ses principes par tous au sein de l'Union européenne. Alors je sais que le terme républicain a d'autres connotations en Irlande de par votre histoire, mais je l'utilise aujourd'hui comme porteur des valeurs qui nous rassemblent très largement, Français et Irlandais démocrates. La République, c'est aussi affirmer la souveraineté populaire, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et alors que les élections européennes approchent, nous devons être très clairs. Nos institutions républicaines sont fortes, car notre Europe est forte. Notre souveraineté nationale est renforcée par notre souveraineté européenne. Cette dernière se décline aujourd'hui avec l'agenda de Versailles, à travers des sujets aussi structurants que les matières premières critiques, les semi-conducteurs, les médicaments, mais aussi bien sûr les questions énergétiques et de défense. C'est la conviction de la France et je sais que l'Irlande la partage. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, la République n'est pas qu'un régime politique, c'est un combat de tous les jours. Il dépasse les institutions, c'est un ciment de la cohésion nationale et de l'amitié franco-irlandaise. Il rassemble nos deux peuples dans leur quête de liberté depuis des siècles et de manière encore plus forte depuis 225 ans. C'est ce ciment commun que nous célébrons aujourd'hui avec le 225e anniversaire de l'année des Français en Irlande, un pays qui, comme l'a écrit le général de Gaulle, occupe une place particulière dans le cœur des Français. Vive l'amitié franco-irlandaise, vive nos deux républiques françaises et irlandaises. Can I just ask everybody to hold their seats and to give a final round of applause to the Taoiseach and Prime Minister as they depart? Thank you. Célébrons ensemble nos amis les plus proches. Des lacs venteux du Connemara aux vignobles baignés de soleil, la France et l'Irlande ont conquis les cœurs à travers le monde. Nos destins sont à jamais liés par nos cultures, nos affinités et notre quête de liberté. Les artistes irlandais ont fait vibrer l'âme de leurs homologues français. Quand les idéaux portés par la France ont inspiré notre République. La gastronomie réunit nos deux nations autour de la table. Et grâce à de nouvelles connexions, nous n'avons jamais été aussi proches. Par la mer, par les airs, à travers le commerce et l'innovation. Et même si les mots que nous employons sont différents, le langage du sport est universel. À nos plus proches voisins dans l'Union européenne. To the green and blue. Allez les bleus, allez les verts.
have their own book. Yes. The king just. Perfect. Yeah. It is just. Vous m'entendez? Très bien. OK, on va commencer. Bonjour à tous. Je suis Rowan McCormack. Je suis le rédacteur en chef de l'Irish Times, un quotidien irlandais, et ancien correspondant à Paris du journal. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette conférence fascinante. Et cette conversation entre Jean-Louis Bourlange et Mark Daly, deux parlementaires qui connaissent très bien ces questions-là, portera sur le thème de la République, le républicanisme en Irlande et en France, les divergences, les convergences, les points communs. Permettez-moi de vous présenter nos deux intervenants. Jean-Louis Bourlange, longtemps député européen, longtemps professeur à Sciences Po à Paris, spécialiste de la politique étrangère. Il est aujourd'hui député MoDem à l'Assemblée nationale. Il est un observateur éclairé de la vie politique en France et ailleurs. Mark Daly of Fianna Fáil has been a senator since 2007 and has served as Cathaoirleach of the Upper House. He's done a lot of work on questions around the constitutional future of Ireland. He's been Fianna Fáil spokesman on the Irish overseas and the diaspora. In 2021, he launched a bipartisan network of legislators who are friendly towards Ireland, I suppose, in the United States. Most impressive of all, he ran the Athens Marathon only yesterday and is walking unaided, which I find... Just about the Zimmer frame is behind the screen. Just to say, we've got very little time, so we're going to do the interview, have this discussion, and then we'll leave some time, but not a great deal of time, but there will be some time at the end for questions. So if anything occurs to you as we're speaking, remember it and we'll come back to it. Donc, on va commencer. Jean-Louis Bourlange, bonjour, bienvenue à Dublin. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en France, la République, c'est moins une idéologie qu'une culture politique, la culture politique peut-être en France? Oui, certainement. C'est certainement pas une idéologie. C'est une culture politique qui a eu du mal à se réaliser, à trouver vraiment son équilibre. Le grand historien français François Furet, qui est certainement celui qui a le plus finement et de la façon la plus novatrice analysé la Révolution française, dit qu'il a fallu un siècle, qu'en réalité, on a commencé notre opération en 1789 sans la République, sauf au sens étymologique du terme, res publica, la chose publique, la chose qui appartient au public. On est passé en 92 à un gouvernement révolutionnaire et ensuite on a pas mal hésité et eu beaucoup de difficultés à trouver l'équilibre qui a en fait été apporté sous la Troisième République. Et j'ai le plaisir, ça a été signalé tout à l'heure par votre Premier ministre, le premier président de la République française, c'est un Irlandais. C'est le maréchal de MacMahon, Patrice de MacMahon, qui avait échappé aux Britanniques dans les guerres de l'époque de Louis XIV et qui avait trouvé, sa famille avait trouvé un exil et un refuge en France. Et c'est lui qui a été le premier président. Pourquoi je dis qu'à ce moment-là, on a vraiment découvert la République? On a combiné deux choses, qui était le pouvoir du peuple et pas d'une partie du peuple. Tout au long du 19e siècle, on a cherché à faire des régimes avec une petite élite, plus ou moins quelques centaines de milliers d'électeurs, ou alors avec Napoléon, Ier et puis III, avec des électeurs très nombreux, mais dans des conditions où il n'y avait pas la vraie liberté. La liberté d'information, la liberté d'opinion,
la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté d'association. Et c'est à ce moment-là, dans les années 70 du siècle, du 19e siècle, qu'on a réconcilié le suffrage universel et la liberté. Tocqueville avait dit, si vous ne donnez pas le pouvoir au peuple, vous n'aurez jamais la liberté. Vous aurez toujours une revendication, une subversion. Mais si vous donnez le pouvoir au peuple, vous avez un risque de ne pas avoir la liberté. Et ce risque, c'est si vous ne veillez pas à ce qu'il y ait des contre-pouvoirs importants en termes juridiques, en termes de liberté de la presse, en termes de liberté religieuse, en termes de décentralisation territoriale, en termes de protection de l'état de droit, d'autonomie du pouvoir judiciaire. Et c'est à ce moment-là, sous la Troisième République, qu'on a réalisé avec des gens comme Jules Ferry, Waldeck-Rousseau, Aristide Briand, qui a donné la séparation de l'Église et de l'État, qui a permis aux Français catholiques d'être à l'aise dans la République. Avant, ils étaient contrôlés par l'État qui était irreligieux. Après, chacun a vécu sa vie, l'État laïque et les catholiques. C'est cet ensemble-là que nous avons appelé la République française. Alors nous avons eu un grand problème, et je terminerai parce que je ne peux pas insister trop, nous avons eu un grand problème, c'est que nous avons mal organisé le pouvoir exécutif. Nous avons donné à une assemblée élue dans des conditions pas très satisfaisantes, sans réel droit de dissolution, le pouvoir de renverser tous les gouvernements sans être obligé pour les parlementaires. Je suis parlementaire. Je peux vous dire qu'un parlementaire n'aime pas être obligé de revenir voir ses électeurs. Donc il y regarde à deux fois avant de renverser le gouvernement. Et là, on a eu donc tout un ensemble de très grandes difficultés qui nous ont coûté cher, qui ne nous ont pas permis de préparer dans de bonnes conditions la Seconde Guerre mondiale, et que le général de Gaulle a assez profondément corrigé. On a sans doute été un peu trop loin dans les prérogatives du président et du gouvernement, mais on a quand même maintenu le pouvoir du Parlement et rétabli un pouvoir gouvernemental. Alors voilà la République française, c'est d'abord le pouvoir du peuple, c'est ensuite un pouvoir du peuple qui se fait dans un cadre de défense des libertés fondamentales. Il n'y a pas de démocratie illibérale. La démocratie sans les libertés, ça n'est pas la démocratie. Et enfin, c'est un pouvoir politique qui a son équilibre. Le gouvernement est responsable devant le Parlement, mais le Parlement, s'il renverse le gouvernement, doit devoir en rendre compte devant les électeurs. Alors cet équilibre-là n'est pas parfait, on pourra discuter de ce qu'il remet en cause un peu aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose qui constitue un vrai trésor auquel nous sommes en France profondément attachés. Restons sur cette question de la France, la République d'aujourd'hui. Vous avez parlé depuis quelques années, surtout pendant le mouvement des Gilets jaunes, vous avez parlé d'une crise politique, une crise démocratique en France. Vous avez dit, il y a 3 ans, vous avez dit, je cite, « Ce qui est clair, c'est que la Ve République, dans sa forme dure, ne fonctionne pas très bien. On a besoin de changements institutionnels importants. » Quels sont ces changements? Oui, je crois, alors ça, je parle en mon nom personnel et pas au nom de la majorité, mais je crois effectivement que le système, quel était le système qui a été établi par De Gaulle? C'était de dire, voilà, pour qu'il y ait stabilité, il faut donner l'essentiel du pouvoir au parti qui rassemble le plus de voix. Mais le plus de voix, ça ne veut pas dire forcément la majorité des voix. C'est la minorité la plus forte. Et ça marchait assez bien du temps du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing, de François Mitterrand,
et pendant un certain temps de Jacques Chirac. Pourquoi? Parce qu'il y avait un accord profond dans notre pays sur les valeurs, sur ce que nous voulions faire. On était d'accord sur l'industrie, on était d'accord sur l'État-providence, on était d'accord sur la construction de l'Europe tout en gardant la souveraineté pour l'État. On était d'accord sur notre vision internationale. Donc, la minorité, elle était quand même représentative de beaucoup plus qu'elle. Mais maintenant, nous sommes dans une situation en France, mais c'est le cas dans énormément de pays, dans une situation où l'opinion publique est fragmentée, divisée, incertaine de ses objectifs, partagée entre différentes options, entre différentes représentations de la société. Et du coup, on n'accepte pas l'idée que le pouvoir soit détenu par une fraction seulement du pays. Il y a une volonté de partage du pouvoir. Et je crois que c'est ça le défi qui nous est lancé. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont le président de la République relève ce défi, mais il en est très conscient. Alors ça veut dire quoi, partager le pouvoir? Ça veut dire d'abord donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales. Les gens sont les gilets jaunes, les gens ne sont pas contents parce qu'ils trouvent que le pouvoir est loin. Ils veulent un pouvoir proche. Donc il faut donner de vrais pouvoirs aux collectivités territoriales et sans doute repenser un peu l'articulation de leurs responsabilités entre elles et leurs responsabilités par rapport à l'État central. C'est aussi donner plus de pouvoir, écouter davantage la société civile. Et là, je crois que l'Assemblée nationale, le Parlement, le Sénat également, puisque nous avons deux chambres, peuvent être des instruments précieux. Moi, j'ai été près de 20 ans parlementaire européen, où j'ai siégé à Bruxelles et à Strasbourg, avec des collègues irlandais d'ailleurs, avec lesquels j'avais les meilleures relations, et j'ai très bien vu comment fonctionnait une société politique ouverte. On dit qu'il y a des lobbies. Il y a des lobbies, bien sûr qu'il y a des lobbies. Il y a de la corruption, bien sûr qu'il y a de la corruption. Il y a toujours de la corruption, si les gens ne sont pas honnêtes. Il faut la contrôler, mais en revanche, sur chaque problème, on était ouvert sur la société. On prenait des semaines, des mois pour organiser des symposiums, pour voir toutes les parties prenantes au débat. Et je crois que nous n'avons pas suffisamment ces habitudes en France. Alors là où j'ai un désaccord avec le président de la République, c'est que lui estime qu'il faut faire cet appel à la société civile dans des conférences, des organisations différentes du Parlement. Par exemple, des sociétés tirées au sort. Moi, je ne crois pas. Je crois que la démocratie, ce n'est pas le tirage au sort. En revanche, je crois que l'Assemblée nationale et le Sénat sont tout à fait fondés à faire respirer les grandes décisions publiques avec la société civile. Donc, je crois qu'il y a énormément de choses. Puis le troisième point, c'est que notre système est fondé sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une majorité homogène en France. Nous sommes passés par 3 stades. Du temps du général de Gaulle et de ses successeurs immédiats, une majorité législative était d'accord avec le président. Le président fonctionnait. Ensuite, on a eu des décalages. Un président d'un côté, une majorité de l'autre. Une majorité d'un côté, un président de l'autre. On s'en est accommodé. Ça s'est appelé la cohabitation. Le président a nommé un Premier ministre de l'opposition et ils se sont mis d'accord sur un partage du pouvoir. L'essentiel, c'était le Premier ministre et la politique étrangère et européenne était conduite ensemble sous l'autorité du président de la République. Aujourd'hui, nous sommes dans une 3e phase. Nous n'avons pas ni une majorité d'un côté, ni une majorité de l'autre. Et moi, je pense que le président de la République aurait intérêt
à déléguer davantage de pouvoir à la première ministre ou au premier ministre, à l'excellente Madame Borne, dont vous avez pu apprécier les qualités. C'est une femme extrêmement énergique, extrêmement sérieuse, extrêmement respectueuse de chacun, en disant, ben voilà, fabriquer au sein du Parlement, au sein de l'Assemblée nationale, une majorité élargie, proposez-moi un gouvernement, puisque c'est le président qui nomme les ministres, mais sur proposition du Premier ministre, de la Première ministre, et nous ferons les choses comme cela. Et je crois que c'est là où nous avons une vraie difficulté. Ça n'est pas le schéma qu'aime le président, et ça n'est pas un schéma auquel nous sommes habitués. Nous ne sommes pas habitués, comme les Allemands, qui font ça très bien, à nous réunir au sein des grands partis et à dire est-ce qu'on peut faire une coalition, est-ce qu'on peut faire une plateforme gouvernementale. Dans un pays comme la France, c'est assez nécessaire. En revanche, moi, je ne suis pas très favorable aux méthodes de démocratie directe comme le référendum. Pourquoi? Parce que le référendum, c'est une machine à diviser. Quand vous avez 51% d'un côté et 49% de l'autre, en réalité, c'est deux moitiés et vous avez énormément de mal à trouver une solution. J'ai tendance à dire, mais je ne veux pas interférer avec ce que vous pouvez faire en Irlande, mais j'ai tendance à dire en vieux philosophe que le référendum, c'est comme la dialectique de Hegel, mais sans la synthèse. Vous avez la thèse pour, vous avez l'antithèse contre, et puis c'est tout. Or, je crois que le grand avantage de la République parlementaire, c'est de fabriquer la synthèse. C'est que vous avez la majorité, vous avez l'opposition, et à ce moment-là, comme disait Napoléon, qui pourtant n'était pas démocrate, on cause, on discute, et on essaie de trouver quelque chose qui, selon, comme disent les sociologues, minimise l'insatisfaction collective. Donc je crois que c'est... Mais là, pour l'instant, je pense que la démocratie française, la République française, a besoin de respirer par la décentralisation, par l'augmentation des pouvoirs de l'Assemblée nationale, par une meilleure articulation des rapports entre l'Assemblée et le Sénat, et par une meilleure association avec la société civile, dont je crois les parlementaires pourraient prendre la tête, car c'est tout à fait un rôle pour eux. Ils ne remplacent pas le gouvernement, ils ne remplacent pas l'exécutif, ils ne se mettent pas à la place de tout ça, mais ils facilitent l'obstétrique, ils facilitent la naissance, l'accouchement d'une volonté commune, partagée par les grands acteurs de la société civile. Alors voilà, nous avons fait la République, brutalement en 92, progressivement nous l'avons civilisée un siècle plus tard, et maintenant nous l'avons musclée avec le général de Gaulle, et maintenant nous avons le devoir, je crois, de la faire respirer, de l'adoucir, de la flexibiliser. Je n'ai pas parlé de l'Europe, mais c'est effectivement aussi un élément essentiel du partage du pouvoir. Ce qui prouve que moi, je suis un vieil homme, mais ce qui prouve que celles et ceux qui vont me remplacer auront du pain sur la planche, ils auront du travail et ils le feront. On reviendra sur les référendums. Mark Daly, turning to you, from quite early on, there were these two strains. It's been alluded to already. There were two strains to Irish republicanism. There was the sort of egalitarian, inclusive credo of the United Irishmen, but there's also, I guess, the more exclusive nationalist strain embodied by the Defenders and others. And that's been a tension between the two has been a characteristic of Irish Republican all the way to the present day. How do we grapple with that? How do we have a conversation about republicanism when it means two quite different things, you could argue? Yeah, I suppose the thing about Irish republicanism after 1916, the War of Independence, is the people who espoused the values and wrote the 1916 proclamation weren't there to see it through and to implement it. And I think it was W.T. Cosgrave said that we were the most conservative revolutionaries the world had ever seen. And after the Civil War,
the Catholic Church took over the running of the education system and the health system and had a big say in the political system. And therefore, it wasn't about the same values as the French Revolution. It was about the ideas of liberty, equality, and fraternity. When you see what happened to women in the decades following independence and minorities, you could not say that we were living up to the ideals of equal rights, equal opportunity, civil and religious liberties as defined in the 1916 proclamation. And Irish republicanism essentially came down to a united Ireland. For many Republicans, that was it. Beginning, middle, and end. And the ideals of the proclamation weren't really part of the thinking. The only part of the thinking was about the achievement of a united Ireland. And I was on the government's all-party, this is the short title of the all-party consultation group on the Decade of Commemorations Committee, which actually spanned 11 or 12 years, so it was quite a long committee, nearly as long as its title. The problem we were having in the run-up to the 100th anniversary of the Declaration of the Republic was that the focus was on who we were against. And that's often what Irish republicanism was about. It was about who we were against, not what we were for. We had a number of ideas being floated by officials, one of which was that we would include a regiment from every European Union army in the parade on Easter Sunday if we were in 2016, if we were going to have a parade. And I said, really, every EU country would send a regiment? I said, this is before Brexit. I said, would that include the British Army? And they were going, well, I suppose they're in the European Union, yeah. At the time they were, not anymore. I said, well, no, that's not the worst idea I've ever heard, but it's pretty close. I said, it's easier now. If you want a live reenactment of the 1916 Rising, you put a British regiment on O'Connell Street on Easter Sunday, 2016. I said, you pretty much guaranteed a live reenactment. And a lot of official Ireland was very much focused on not upsetting the British. And I said, look, there's only 22 countries the British didn't invade. So every second day, some country is celebrating some independence from Britain. And we need to focus on what we were for. And what we were focusing on was the idea of the flag was one of the key elements. So I was involved in establishing the Thomas Francis Meagher Foundation, the man who got the flag from France and brought it here. And the guy who co-founded with me was a Church of Ireland Reverend. And I explained this is 2013. I said, our flag has been captured. We need to get it back. And many flags have been captured. Many countries' flags have been captured by different groups and ideologies. And we need to get the message out there. And the message of the flag, as explained by Thomas Francis Meagher, and this idea of republicanism in Irish sense, is when he was asked about its symbolism, he said, between its folds, I hope that the hands of Irish Catholics and Irish Protestants will be clasped in generous and heroic brotherhood, which you'd have to say was often not remembered by Republicans who were trying to achieve aims that were contained in the 1916 proclamation, but were actually doing the exact opposite of what the symbolism of the flag that France gave to us and the meaning that Meagher spoke about. So in the I suppose the transition from the control of the Catholic Church over the last number of decades, we have now gone to achieving a lot of the ideals within the 1916 proclamation of equal rights, equal opportunities, which is very much in keeping with the French tradition, but the Irish tradition was republicanism was independence from England first, and then it became a united Ireland thereafter. And for many, it begins and ends there. And equal rights, equal opportunities is a journey that we're on, because if you want to achieve the ideals of a united Ireland, then equal rights and equal opportunities have to be central to that. And in that, the flag which France gave to us and the Republican ideals that France gave to the world have to be part of that long-term discussion and conversation. But obviously, our proclamation, our flag, came from French republicanism, and like France, generations have failed to live its ideals. The people who
who started the French Revolution no more than the American Revolution said like all men are created equal. Well, actually, we don't mean men who are minorities or different skin colors, and we certainly don't mean women. You know, republicanism in Ireland, America, and France certainly when they were being espoused 225 years ago, clearly would not live up to our modern day expectations of republicanism. So it has evolved, but it has to continue to evolve. I think I can say without fear of contradiction that Ireland's civic republican culture is much less developed than France's. What? Oui, je suis très intéressé par ce que vient de dire mon collègue. Et je crois qu'on comprend très bien en l'écoutant quelle est la différence, et non pas l'opposition, entre nos deux histoires. Pour vous, Irlandais, la République et la nation, l'indépendance, sont nés ensemble. Le combat pour la République, c'est le combat pour l'indépendance. En France, Tocqueville l'a magnifiquement montré, c'est pas du tout ça. La France, la nation indépendante, a été créée depuis 1000 ans par Hugues Capet, par les rois. Et nous avions donc, en 1789, nous avions une nation qui était formidablement unie déjà, et avec un État puissant. Et la Révolution a consisté à dire le pouvoir politique n'appartient pas au roi, mais il appartient au peuple. C'est donc quand on dit en 1789 en France « Vive la nation », on ne veut pas dire « Vive la France » par rapport à l'Allemagne ou « Vive l'Irlande » par rapport au Royaume-Uni. Non, on dit « Vive la nation », ça veut dire « Vive le peuple » par rapport au roi. C'est ça la grande différence. Et nous, notre travail de républicain, votre travail de républicain a été de conquérir l'indépendance, et il n'est pas achevé puisque l'Irlande n'est pas encore totalement réunifiée. Mais c'est votre travail. Notre travail à nous, ça a été d'organiser ce pouvoir à la base, de transférer le pouvoir du monarque de droit divin vers le peuple souverain. Et ça a été ça, c'est ça notre histoire. Mais les chemins, les chemins d'origine sont différents, mais le résultat est le même. Nous arrivons l'un et l'autre à l'idée d'une nation, d'un État et d'une démocratie, d'un peuple. Ces trois éléments sont là. La nation, l'indépendance, l'État, c'est-à-dire ce qui dirige la nation, et le peuple qui dirige l'État. C'est le résultat final est le même, mais évidemment, les chemins sont différents. Je dirais que entre nous, tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais tous les chemins mènent à la République. I have a question that I think you both may answer. It's slightly different in both cases, but what I'm interested in putting to you, Mark Daly, is that, again, we don't have a very well-developed Republican culture, partly for the reasons you've outlined. And I wonder whether you feel there's a need to develop it further. And extending this question somewhat to the French context, French republicanism, in a way, won the battle of ideas in the 20th century. It was an alternative to Anglo-Saxon liberalism, to socialism up until a certain point, or certainly after a certain point, after the fall of the Berlin Wall. Today, everybody in France is a Republican. The far right, extrême droite, is Republican or claims to be Republican. It has become a concept that everybody claims to own. The task perhaps is different in France, but it's a question I would ask both of you in slightly different contexts. Yeah, I suppose the difference in Ireland is that we're trying to grapple even with the idea of you in Northern Ireland, and here you have people who define themselves as Republican and nationalist, and therefore, like, if you could tell us the difference, people in France wouldn't be able to say, well, I don't understand the difference. People in Ireland wouldn't be able to understand the difference. So you go like, try and tell, well, in Northern Ireland context means, well, I'm not in Sinn Féin, would be the only difference. Ideology in Ireland often has very little or nothing to play with the republicanism. We have come through equal marriage and
and women's rights through struggle, like people like Senator David Norris, who went to Europe and was able to use Europe to get his rights. He had to pull it out of the system, you know, and Mary Robinson, the former president of Ireland, who served in the Senate for 20 years with David Norris, often couldn't get someone to second the motion in relation to women's rights in the Senate. And this is in a republic. Like, you couldn't, there was 60 senators and she couldn't find one to second a motion. This wasn't to change the law. This was just to have a debate about women's rights. So those definitions, we need that conversation on the meaning of what it is to be a republic and republicanism now more than ever, because those rights, especially in the context of 2016, when we were discussing the role of women, which were largely airbrushed out of Irish history and the Irish republicanism, those rights elude us still. Like, the gap is enormous. To this day, like, it's enormous on the rights for women in this republic, but also for a lot of other minorities. Another point that strikes me, as you mentioned, the 1916 proclamation, is we don't have a founding text of Irish republicanism. You could argue it's the 1916 proclamation and the statement of first Dáil. You could talk about the Declaration of the Republic, but we don't have a founding document, do we? Well, and we can't even agree the date. Like, the Taoiseach said the Republic was, 1948, 49, and then, you'd say it was the steps of the GPO in 1916, it was 21st of January 1921. We can't even agree the date of partition, which is not unusual. We can't agree on a lot of things, but it's the central idea for republicanism, for Republicans like me, is the 1916 is the document, but unfortunately, Republicans, in many senses, pick and choose what they like to take out of it and what they like to ignore. And they actually spend more time ignoring what was in the 1916 proclamation than they observe it. And the line that is most telling, and I'll finish on this, is that no one shall dishonor its cause by inhumanity, cowardice, or rapine. Now, how many Irish Republicans have not followed that in their words, actions, and deeds? And if you were to measure it by that bar, there wouldn't be too many left. Jean-Louis Bourlange, avant d'ouvrir aux questions, cette question de si tout le monde peut être républicain, à quoi sert l'idée? Si l'extrême droite, l'extrême gauche, si tout le monde se dit républicain, c'est quoi le combat? C'est quoi l'idée? Justement, c'est là que ça commence. Si tout le monde est républicain, ça veut dire que tout le monde accepte que l'autre pense pas tout à fait la même chose que vous, défendre des idées qui sont pas tout à fait les vôtres. Vous avez des institutions, vous avez des élections, vous avez un choix et vous avez une politique gouvernementale. C'est à partir de la République que la politique commence. Avant, vous obéissez, vous regardez d'en bas vers le haut, et puis c'est tout. Donc, je crois que c'est pas... Alors, là où vous posez une question différente, un peu de celle à laquelle je viens de répondre, c'est que se passe-t-il du côté de l'extrême droite? Ça, c'est une question très... D'abord, un mot sur les femmes. Je crois que c'est quelque chose de très mystérieux. Ce qui est mystérieux, c'est que nous ayons pu vivre depuis la révolution néolithique, pratiquement, enfin, je sais pas, 8000 ans, 10 000 ans, enfin, depuis la révolution néolithique, dans une situation de répartition des rôles entre les hommes et les femmes qui soit fondamentalement défavorable aux femmes. Il n'y a aucune justification morale ou humaine à cette inégalité. Or, c'est sans doute l'inégalité la plus constante depuis 10 000 ans. Nous sommes en train de lui tordre le cou à cette inégalité, mais il ne faut pas se dissimuler que c'est une révolution énorme, car elle modifie en profondeur toutes les relations que les hommes ont avec la société, le rapport patriarcal
qui est celui que les hommes ont. Alors, nous sommes engagés maintenant dans cette affaire depuis pas si longtemps que ça, hein, depuis pratiquement un siècle et avec véhémence depuis une cinquantaine d'années. C'est quelque chose de tout à fait nouveau et il faut, messieurs, il faut qu'on s'habitue. Ça a duré 10 000 ans, mais c'est fini. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, sur le problème de l'extrême droite. Je crois que nous vivons quand même un moment de crise profonde du système politique. Pourquoi? Sous l'effet de deux facteurs. D'abord, l'individualisme, la destruction de toutes les solidarités paysannes, religieuses, des solidarités d'ateliers aussi, qui faisaient que les gens avaient un rapport de solidarité immédiat. Là, nous sommes des individus, des collections d'individus qui sont coupés de leur passé par la rapidité des changements, coupés de leurs voisins. Ils parlent plus volontiers avec leur tablette à des gens qui sont à l'autre bout du pays ou de l'Europe et ils ignorent leurs voisins. Un monde où on est ravagé par l'émotion et non pas par la raison, où on est ravagé par l'instantanéisme et non pas par la mémoire, où on est ravagé par la consommation et non pas par l'investissement. Donc on a une sorte de désocialisation générale qui est là une menace profonde pour la République. Parce que la République, c'est le droit de chacun à exister, mais en tant que citoyen, c'est-à-dire en tant que membre d'une communauté précise, avec des droits et des devoirs et la reconnaissance des autres. Ça, c'est quelque chose de terriblement inquiétant. La seconde chose qui est inquiétante, qui est nouvelle, c'est que les problèmes importants ne sont plus simplement des problèmes qui se règlent dans le cadre de nos États, de nos nations. Depuis le monde néolithique, on a un territoire agricole, on a une population, on a une police qui contrôle le territoire, une armée ou une flotte qui protège ce territoire, et tous les problèmes des gens se règlent dans ce cadre-là. Ça, c'est fini. Tous les grands problèmes que nous avons, à commencer évidemment par les problèmes migratoires, par les problèmes écologiques, le réchauffement climatique, par les problèmes technologiques, par l'intelligence artificielle, par les problèmes sanitaires, le Covid, tous les problèmes sont transnationaux. Tous les problèmes impliquent que des gens qui sont à l'extérieur de notre pays pèsent sur nous et que nous pesons également sur le destin de gens qui sont à l'extérieur. Or, notre État national n'est pas capable de traiter ça sans développer des relations nouvelles de coopération à un autre niveau. C'est le sens de l'Union européenne. Et au-delà de l'Union européenne, c'est le sens de ce qu'on pourrait espérer, une solidarité de la planète. Mais ça ne marche pas bien. L'Union européenne piétine, elle ne marche pas bien. La communauté mondiale n'a jamais été aussi divisée. On a une violence partout, on le voit. Et donc, ces deux phénomènes que je viens de dire, l'individualisme d'un côté et d'autre part le fait que les problèmes qui comptent pour les gens ne sont plus à la portée des politiciens nationaux, créent un phénomène d'extrême angoisse. Et cette angoisse, elle se traduit en particulier par un repli qui est, à mon avis, magique, qui n'est pas du tout rationnel, sur la nation. Chez moi, Madame Le Pen, je suis en désaccord profond avec elle, elle exalte la capacité de la France à faire face toute seule. C'est idiot. On voit bien que les grands défis que j'ai évoqués, le climat, l'immigration, la technologie, etc., on ne pourra les résoudre
qu'en solidarité. Et là, nous avons, à partir des républiques que nous avons constituées, nous devons constituer une solidarité politique plus large. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous ne sommes pas aujourd'hui, nous, humanité tout entière, nous ne sommes pas à la hauteur de cette tâche. D'où une très, très grande angoisse, notamment des jeunes, sur leur avenir. Les jeunes nous disent, mais quel monde avez-vous fabriqué pour nous? Nous sommes dans un monde qui est gravement malade, qui est très dangereux, et nous n'avons pas les moyens politiques de traiter cette question, de le résoudre. Et là, je crois que c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est notre défi, et c'est un défi commun à nos républiques. We are extremely pressed for time. We've promised our guests that they'll... Excuse me. No, not at all. No, je vous en prie. But we're very pressed on time, so we have time for about 2 questions, I think, if anybody here would... We have a hand just here. We'll start with you. Monsieur le député Bourland, tout à l'heure, le tirage au sort qui continue, absolument pas un défi démocratique. Première observation, selon messieurs et par exemple, des références en la matière, c'est l'élection qui est démocratique et démocratique, et le tirage au sort qui, lui, était l'outil démocratique par excellence. Et pour ma question, j'ai ces instruments de démocratie libératrice, des référendums, ça ne sert à rien. Finalement, on a le Parlement qui est présent, mais est-ce que justement le Parlement n'est pas bloqué dans sa démarche par le système de mandat tous les 5 ans? On a un mandat qui est très chiant, et les policiers, à juste raison, les policiers ne veulent pas voter une censure à l'encontre du gouvernement, de peur de subir la destitution et de retourner devant les électeurs. Est-ce que c'est pas là aussi pour les républiques? De se dire qu'en tant qu'élu de la République, vous avez peur de vous confronter à un citoyen. Et dernière chose, est-ce que, par ce système de mandat, le Parlement n'est pas aussi empêché de se dire les enjeux de long terme, comme par exemple le réchauffement climatique, puisque vous êtes en fait finalement une obligation de satisfaire les électeurs pour espérer pouvoir accéder pour un Oui, c'est 2 questions différentes. Hein. Alors, sur le... Vous avez pris les 2 questions. Je comprends très bien votre point de vue, qui est un point de vue assez largement partagé. C'est moi qui suis un peu minoritaire, si vous voulez, dans ma... mais alors, sur le tirage au sort, moi, ça me fait rigoler parce que j'ai dit que c'était contraire à la laïcité. Car en vérité, pourquoi à Athènes on pratiquait le tirage au sort? Parce qu'on demandait leur avis aux dieux. Or, en République, on demande leur avis aux hommes. Et je trouve qu'il n'y a aucun rapport entre le fait de désigner quelqu'un au hasard et d'avoir une élection démocratique dans laquelle les débats, l'avenir du pays est délibéré entre les électeurs et celui qu'il va élire. L'élu, il est choisi par quelqu'un, après s'être expliqué, après avoir débattu avec lui, et en toute connaissance de cause. Quelqu'un qui est tiré au sort, c'est un sondage. Hein, c'est exactement comme si vous vous en remettiez à un sondage. Ça n'est pas du tout, il n'y a pas du tout ce travail d'élaboration de la décision publique, de la loi en l'occurrence, qui résulte de l'élection et du travail. Le référendum, je suis désolé, mais dire que la démocratie, ça va se jouer sur le choix entre 2 monosyllabes, oui ou non, sur des problèmes qui sont d'une infinie complexité. Tous les problèmes que nous avons à résoudre sont d'une infinie complexité. Oui ou non, pourquoi? Pourquoi voulez-vous qu'un problème se résolve en termes aussi simples? Donc, je pense qu'effectivement, ce n'est pas pour rien qu'on a inventé la démocratie représentative. Montesquieu disait « La démocratie ne consiste pas à donner le pouvoir de légiférer au peuple, mais de donner au peuple le pouvoir de choisir ceux qui vont légiférer. » Et de toute manière, il ne s'agit pas d'avoir peur. Parce que vous êtes, au bout de 5 ans, vous êtes de toute manière devant vos électeurs. Et si vous contestez le gouvernement, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose et que vous votez contre le gouvernement,
Vous êtes aussitôt devant vos électeurs. Mais vous savez, il n'y a pas de bonne loi s'il n'y a pas des gens qui ont profondément réfléchi. Pas des gens plus forts que les autres intellectuellement, mais plus impliqués que les autres, qui ont pris le temps de réfléchir aux problèmes posés. Il n'y a pas de loi si vous n'avez pas un vrai débat technique, politique, entre ceux qui élaborent ce texte. Il n'y a pas de loi si vous n'avez pas une possibilité d'amendement, d'inflexion, de modification, de dépassement. Si vous n'avez pas tout ça, vous n'avez rien du tout. Vous avez une décision qui sort comme ça et qui ne mène à rien. Regardez le Brexit. Alors écoutez, alors, deux choses. Alors, très bonne question, très très bonne objection. Les assemblées, de deux choses. Où elles décident, où elles proposent. Pourquoi voulez-vous, si elles décident, il n'y a plus de Parlement. Je suis contre pour les raisons que j'ai indiquées. Si elles proposent, pourquoi voulez-vous que la proposition vienne de gens qui sont tirés au sort? La proposition, elle ne peut venir que de gens qui ont une raison, une compétence particulière. Donc, la réflexion vient de la société civile et celui qui ne sait rien, au départ, c'est le parlementaire. C'est lui qui reçoit l'expertise. Moi, j'ai vu ce qu'on a fait en France. On a tiré au sort des gens, de très braves gens, très bien intentionnés. Des experts se sont chargés de les prendre en main et on a eu le résultat que voulaient les experts. Et avec des choses très bizarres. Non, c'est pas comme ça. Si vous proposez quelque chose, il faut que ce soit des gens compétents. On a besoin. Est-ce que quelqu'un est capable aujourd'hui de dire ce qu'il faut faire sur l'intelligence artificielle pour que ce soit pas une menace, pour que ce soit utilisé, mais que ce ne soit pas une menace pour nos libertés? C'est extraordinairement complexe. Si vous n'avez pas des mois et des mois de travail, à quoi servent les parlementaires? Sinon à faire ça. Et c'est tout. Vous avez. Alors sinon, effectivement, on décide, on n'a plus de Parlement. Moi, je crois je crois qu'il faut rendre ses chances à la démocratie représentative. Sur le mode de scrutin, j'ai toujours été, et là, je suis pas très populaire non plus. J'ai toujours été hostile au scrutin uninominal. Je crois je crois au scrutin de liste dans des circonscriptions de taille limitée, comme les départements. Je crois que c'est là où le parlementaire peut avoir la liberté de réfléchir, de travailler, n'est pas obligé d'assister à ce que j'appelle le triptyque maudit du parlementaire: inauguration, décoration, inhumation. Vous pouvez faire votre semaine avec ça. Vous inaugurez la supérette du coin, vous décorez du mérite agricole la fermière d'à côté et vous inhumez votre vieux compagnon. Bon, c'est très bien, mais c'est pas comme ça que on arrivera vraiment à un contact avec la population. En revanche, si vous êtes dégagé de cela, si vous êtes dans un département, vous voyez tout le monde et vous êtes à l'Assemblée, et là, vous faites votre rôle, qui est de contrôler le gouvernement, contrôler l'administration, faire véritablement peser car c'est ça le rôle d'un parlementaire. C'est comme un parlementaire, c'est quoi? C'est la définition du chef. Ne rien faire, tout faire, ne rien laisser faire. Do you want to come in and launch a defense of referendums in the 1 minute we have left? I sat on citizens' assemblies on the votes for Irish overseas, and there's all the information, and they do whole days and days, weekend and weekend, having experts discussing. And you have to sit there for days. I don't know members of Parliament who sit in committees for days and days listening to all the experts. I don't know that they read the reports either. So a hybrid is important, but the problem, and this is a problem for democracies and republics. The ideal of a republic 225 years ago
the founding fathers wouldn't even support, in France and Ireland, wouldn't support all the equal rights that have been given now. The problem democracy has at the moment is nobody wants to run for election. That's what we're finding in the local elections in England, France, well, I'm not too sure about France, but America, they can't find people to run. And young people, those people in this hall here, aren't showing up to vote. And in one US election, only 12% of people under 25 showed up to vote. I was at a leadership class in Ole Miss University on a Friday, and I said, all the young people who were in the room and taking the class, I said, last Tuesday was the midterm elections. I want you mentally, because I don't want to ruin your weekend in front of your professors, to put up your hand if you didn't vote. And you could see people shrinking and people's heads going down. And if you're a woman, shame on you. If you're a minority, shame on you. People died to get you the vote. And the fact that you wouldn't get up off your backside and go down to a polling station and cast a vote means you shouldn't be in a leadership class. Like, the idea of citizenship is the very least showing up to vote. But now we are finding it very difficult to get people to run. So democracy, bear in mind, it's an experiment that's only 3 generations old in Ireland. And nothing is guaranteed when it comes to democracy around the world, and democracy is under attack everywhere. I can see that there's a lot of crossover between what we're discussing now and what we're going to be discussing at the next round table. So I'm going to have to bring this session to an end. Can you please put your hands together for Jean-Louis Bourlange and Mark Davis? Je comprends, je crois que le référendum peut avoir son utilité quand il exprime quelque chose qui dépasse 50%. Quand, par exemple, on a donné l'indépendance à l'Algérie, parce que c'était une volonté de toute la France de donner une autorité solennelle à une décision qui rassemble. Ce que je ne vois pas, c'est le référendum qui sépare et qui oppose. Mais le référendum qui rassemble des gens de partis politiques différents autour d'une grande idée, comme par exemple la réunification de l'Irlande, là, je crois que ça a pleinement son sens, parce que ça ne sera pas du 51%. En Calédonie, 50%, ça ne va pas du tout pour nous. C'est forcément une promesse de guerre civile. Mais si vous avez 70% des gens qui se prononcent, alors là, c'est un mouvement irrésistible. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis indifférent à la cause de l'Irlande. Merci beaucoup. You have been Ce que les citoyens attendent. This c'est meeting d'avoir is being un recorded. pouvoir politique efficace et qui produit des résultats. Je crois que c'est ça fondamentalement ce que les citoyens attendent du pouvoir politique. Et je crois que si on réfléchit sur la manière dont doivent évoluer les institutions, contrairement à ce qui est notamment en France la réflexion générale, il ne faut pas affaiblir le pouvoir politique, parce qu'on arrive à un moment où le pouvoir de contrôler devient plus fort que le pouvoir de décider. Et ça, c'est aussi un élément qui participe de la crise des institutions. Alors, je crois qu'en fait, il y aurait 2 pistes probablement, plusieurs. Il y aurait rétablir les mécanismes de responsabilité politique. On est en France confronté à un système où la responsabilité des politiques, elle se fait devant les juges. La responsabilité des politiques, elle doit se faire devant les politiques. La responsabilité pénale, elle se fait devant les juges, mais la responsabilité politique, elle se fait devant les politiques. La deuxième solution, c'est, je crois, et je suis un peu en désaccord avec Jean-Louis Bourlange, c'est qu'il faut rétablir, bien entendu, avec un certain nombre de précautions, bien entendu, dans un certain nombre de domaines, le référendum. Pourquoi? Parce que le référendum, c'est une procédure. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la crise de la démocratie, c'est qu'il n'y a plus de lien entre le vote et la décision politique. Les citoyens s'aperçoivent qu'ils votent pour X, Y ou Z, les résultats sont à peu près les mêmes. Et l'aspect important, symbolique du référendum, c'est qu'il y a un lien direct entre le vote et la décision politique. Le vote débouche sur une décision politique. La deuxième
Troisième élément, mécanisme de responsabilité, référendum contrôlé dans certains domaines, c'est de clarifier la répartition des compétences entre les institutions nationales notamment et les institutions européennes. Ça ne veut pas dire diminuer l'Europe, ça veut dire clarifier les choses. Que les citoyens sachent, puissent savoir qui décide quoi. Parce qu'on leur dit toujours, ben finalement, c'est l'Europe qui décide. D'accord? Mais je crois que là, il y a un gros travail à faire de clarification des compétences. Je n'irai pas plus loin parce que j'ai promis de faire 4 minutes pour vous. Merci beaucoup. Martin Manzer. Just to pick on that, I would say the referendum has become part of our political culture, and I think we're reasonably comfortable with it, and it does underline the sovereignty of the people. The French and American republics since the late 18th century have been the primary model for an Ireland aspiring to independence. The French model, as has been stated here, is underlined by the tricolour brought home from France in 1848, now our national flag. I am or have been involved in 3 institutions originally inspired by France. The Académie Française, founded by Cardinal Richelieu, is the outstanding example for later national academies, including the All-Ireland Royal Irish Academy, founded in 1785, co-sponsor with the Embassy of France and the Department of Foreign Affairs of this conference. The Council of State, which advises the President, takes its name from an institution that predates the French Revolution, even if its functions are more modest. And one of the inspirations for the Office of Public Works, founded in 1831, was the École des Ponts et Chaussées, associated with the name of Trudaine, a leading 18th century engineer. Ireland, with a different history, has had a less rigorous approach to the separation of church and state, though ironically, the phrase in our constitution deleted 50 years ago about Catholicism being the religion of the great majority came straight from the 1802 Concordat between the France of the first consul Napoleon Bonaparte and the Vatican. And France was the location of many important events in our history, as well as an inspiration for artists and writers. And the French ambassador in Stockholm collected the Nobel Prize for Literature on behalf of Samuel Beckett. We had a distinguished Minister for External Affairs, Sean McBride, who spoke with a strong French accent, and another one, very francophile, Dr. Garrett Fitzgerald, who was proud of his part Norman ancestry. Many Irish fought in France from the time of the wild geese to the First World War, as remembered in Glasnevin Cemetery, courtesy of the French government. Frenchmen like Robert Schumann and Jean Monnet were 2 of the founding fathers of today's European Union. And you would have to say, while we perceive it as a Franco-German initiative, I mean, Germany was not in a position to take the initiative, France was. Membership was liberating for Ireland, and France was the prime mover behind 3 key policies for Ireland: the Common Agricultural Policy, Economic and Monetary Union, and the large expansion of regional and structural funds spearheaded by Commission President Jacques Delors. President De Valera devised Dr. Patrick Hillary, Ireland's first commissioner, but also a Minister for External Affairs and then Foreign Affairs, to follow France, which was Ireland's mentor during our first presidency in 1975. And I can remember Noel Dore conducted proceedings of the political committee in French, and all of those who were working with him had to go to French classes. Brexit has made France our nearest EU neighbour, requiring the strengthening of energy and transport connections. Our positions have been close on the Middle East, and we appreciate French influence in favour of a more independent European foreign policy. And many of the challenges facing both countries, for instance, relating to climate change and migration, need to be dealt with in a European and a wider framework. Both France and Ireland are centralised unitary states of a very different size, of course, with a belief in the Republic, one and indivisible. Whether that would be an appropriate or acceptable model for a united Ireland remains perhaps to be seen.
Interestingly, the indirect method of election to the Senate by local elected representatives is similar in France and Ireland. One of the admirable features of France is its ability to get things done, particularly in the field of infrastructure. For a student of French history like myself, there is still a touch of the 18th century administrative monarchy about the Fifth Republic, tempered from time to time by public protests, with resort to government by decree having a faint resemblance to the lit de justice and its sometimes problematic consequences. Ireland too has a stronger executive than originally intended by the constitution makers of 1922, as my father, Nicholas Manzer, observed in his 1934 book, The Government of the Free State. I will conclude with a favourite quotation from A Sentimental Journey, published in 1768 by Lawrence Sterne, born in Clonmel, County Tipperary, A Sentimental Journey Through France and Italy, and to whom I unveiled a plaque on the West Gate some years ago. The very first line reads, "They order this matter," said I, "better in France." To which, after a short pause, one should perhaps add the word probably. Laurent Pech, vous êtes bien placé pour identifier les points communs et les contrastes entre ces deux pays. Merci beaucoup. Je vais m'exprimer en français. Monsieur l'ambassadeur de France, que j'ai vu la semaine dernière donc en Irlande, m'a insisté pour que je parle en français et non pas en anglais, qui est ma langue de travail néanmoins, et étant le doyen du UCD Sutherland School of Law. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais voulu évoquer avec vous un point de divergence et un point de convergence entre l'Irlande et la France, en ce qui concerne un point de divergence sur la question en fait de la confiance ou de la défiance dans les institutions. Et il me semble intéressant de voir que les citoyens irlandais sont généralement plus confiants dans les institutions européennes et également légèrement moins, mais quand même plus confiants que les citoyens français dans leurs institutions nationales. Donc il semblerait qu'il existe peut-être une singularité française dans ce qui concerne la question de la confiance ou de la défiance, les Français étant de plus en plus sceptiques, non seulement à l'égard des institutions européennes depuis le traité de Maastricht, mais également vis-à-vis de leurs propres institutions. Et un point qui m'intéresse, je n'ai pas de réponse, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais quelque chose qui m'a toujours intéressé, ayant étudié en Irlande et en France. En France, on passe souvent beaucoup de temps à discuter d'une éventuelle 6e République, alors qu'en Irlande, à part quelques articles de temps en temps dans l'Irish Times sur la question de la République irlandaise, il semblerait qu'il existe beaucoup plus un grand consensus par rapport au régime qui a été mis en place depuis 1937. Donc, je ne sais pas ce qui explique cette différence entre les citoyens français et irlandais par rapport à leur régime fonctionnel. Ce serait quelque chose que j'aurais bien aimé débattre plus en détail. Un point de convergence que j'allais évoquer plus en détail également, c'est que dans les deux pays, néanmoins, en dépit de cette divergence, nous avons une montée en puissance des mécanismes participatifs. Et là, ce qui est intéressant peut-être de noter d'un point de vue irlandais, c'est que l'Irlande devance la France, du moins en termes d'innovation, en termes de démocratie représentative. J'ai toujours trouvé l'Irlande beaucoup plus innovante en termes de mécanismes participatifs. Quand je travaillais, la première fois que j'ai travaillé en Irlande, c'était il y a une vingtaine d'années à Galway, il y avait ce qu'on appelait le National Forum on Europe, qui était un mécanisme que je trouvais très intéressant et très efficace pour répondre aux questions des citoyens par rapport à l'Union européenne. Donc c'était déjà un mécanisme participatif et depuis on a les assemblées citoyennes et il me semble que la France là suit finalement l'exemple irlandais. Donc est-ce que c'est lié directement à ce que fait l'Irlande ou est-ce que c'est lié à une évolution plus globale? On peut en discuter, mais voici les deux points que je voulais évoquer avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Does anybody have a question? I think we have time for one question from the floor if anybody wants to come in. I have one myself. There was a debate after the financial crisis about creating a new republic. There was a whole lot of books. I remember a book called Towards a Second Republic. A colleague of mine, Fintan O'Toole, wrote a book called Up the Republic. There was this sense that the republic
after the political failures leading up and the economic and financial failures leading up to the crash, as well as the political corruption exposed over the previous 10 years, the moral corruption exposed through the Catholic clerical sex abuse scandals, that there was a need for something new. But you're right, it was less a debate about creating a new republic than a debate about reanimating or reviving the system of government and laws we already have. But you see, Enda Kenny came to power and suggesting that him coming to power was almost a revolution. Now, admittedly, Fine Gael you disagree? Had been, 80 years. It had never been the leading party in the Dáil from 1932 to 2011. So maybe it was a bit of a revolution for them, but I think that underlines the fact that nothing revolutionary was really being contemplated. I mean, there has been a debate for at least the last 30 years, whether in the context of a united Ireland or proposals for a united Ireland, you need a new constitution, or do you, in Burkean fashion, build on and adapt what you have. But to be honest, before coming here, I either hadn't heard of or had forgotten the phrase what you said, sixth new republic, I suppose, rather than sixth republic of France. Second. But no, I don't see that. But I mean, I think what is the case, and I'll finish on this, is that it has become more difficult and tortuous government formation, particularly after the last two elections, and by the look of it, it isn't going to get easier. And I mean, that's certainly a fairly continental habit of having several months with a a provisional government. And I remember saying in 2016, the centenary of the Easter Rising, I liked the idea of one provisional government greeting another over the space of 100 years. Bertrand Mathieu? Je voudrais simplement, une manière incidente, faire une réflexion qui concerne la France, mais elle peut concerner aussi d'autres pays. Et le constitutionnaliste que je suis constate souvent qu'on essaye de trouver des réponses constitutionnelles à des questions qui, en fait, ne sont pas constitutionnelles. Et il y a un peu la magie de dire, bon, on n'a qu'à modifier la Constitution. On n'a qu'à faire une nouvelle constitution. Mais en fait, on ne résout rien parce que les problèmes ne sont pas là. Et je crois qu'en France, les problèmes ne sont pas essentiellement constitutionnels. Laurent Pech, do you want the final word? Je dirais qu'en France, au lieu de réformer, on change la Constitution. Et donc, je préfère, à vrai dire, si je devais choisir un modèle, je serais tendance à choisir le modèle irlandais, en termes de stabilité constitutionnelle. Voilà mon dernier mot. Très bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Can I thank our panel, Laurent Pech, Martin Manser, and Bertrand Mathieu. And thank you all for sticking around as late as you did. Thank you. Yes, of course. Merci beaucoup. Merci à vous. God, you're brave, great resilience and staying power in the room. I think that this afternoon's seminar was almost as long as Humbert's campaign itself, and there should be the great French tradition, some kind of decoration for the young people especially who stayed with us till the end. One of the themes, I suppose, of today has been paradox, that most of the things that we have discussed have been paradoxical. We began with paradoxes and we ended with paradox. 18th century Ireland was a century of paradox. Ireland was an example of an ancien regime society, and it was also a colony in all that made. The 1790s themselves, the great decade of revolution, was a paradox again. If you think about Tone and the boys beginning the United Irishmen with that kind of great hope of uniting Catholic, Protestant in the centre and delivering, I suppose, a Republican spirit at least. By the end of it, of course, we had moved
from a Republican spirit to Republican in form with the rebellion of 1798 itself, and regrettably too, and one of the, I suppose, effects of the rebellion of 1798 was again kind of the extinction of the Parliament in Dublin itself with the Act of Union. So the 1790s, as I say, are a decade of paradoxes. As I say, Tone General in the French army, as we know, his own kind of military kind of success was paradoxical too. Of course, we had the mission of Osh at Christmas 1796, but again, in that great kind of sectarian interpretation of the century, kind of Ireland was saved by that great Protestant wind off Bantry Bay. The rebellion, of course, began in May 1798, and Humbert's expedition of 1,000 troops didn't arrive until August. Harman Murtha, the historian of the campaign, described Humbert's mission to Ireland as a lively campaign, a lively campaign. Of course, that Humbert came up against Lake and the British forces. So, unfortunately, I think the campaign was very much a case of too little, too late. And the counterfactual, of course, question is, what if Napoleon had headed to Ireland in July 1798 rather than heading to Egypt? What would the history of the rebellion of 1798 look like? And I suppose another question is, what did the French intend the campaign to be? Did they see Humbert's campaign to Ireland as an attempt at a liberation of Ireland by the French Republic, or was it another example of that great kind of French military tradition going back to King Louis XIV of sending distractionary forces out in the middle of larger engagements with the British Army? And again, what would success have looked like for Humbert and his 1,000 brave revolutionaries? What would it have looked like that had the French and the locals liberated Ireland? Would they have delivered the Republic to a government, an independent government in Dublin? And it's probably more likely, I think, that the French would have used Ireland as a bargaining chip or a pawn in the campaign against Britain. And what if Ireland had become a republic in 1798? What would that have looked like? The students rightly debated what the kind of French Republic in Ireland would look like, but the moral of today's reflections has been that it would have been a paradox. The Taoiseach spoke about the lasting influence of the citizen soldiers and the extent to which their ideas and symbols influence political traditions in Ireland. Ironically, as I said, that the failure of the campaign really delivered the Act of Union as a solution to the Irish problem. And again, the failure of the Act of Union to bring Catholic emancipation solidified and embedded that sectarianism that continues to, I suppose, characterize Irish society almost to the present, that we've reflected on this afternoon, and it should be vital to us to engage with in questions around the future of Ireland in terms of union and the future of unionism itself. Earlier this year, President Biden walked in the steps of Humbert in Killala. And in the course of that visit, he had a recurring theme, which he has used again in other contexts. And the theme was that the world, and Ireland in this case, was at an inflection point where all of us, through our kind of agency and action, can decide and shape our future and the future of the world for better or for worse. Today's reflections in Iveagh House and the reflections that continue on beyond and have informed today are important steps in that move towards the world that we want to create. And we do that together, Ireland and France, as partners within the European Union. And of course, as the Deputy has reminded us, that the Union is not without its challenges and difficulties itself.
I'm reminded of the great Italian statesman David Sassuole, who described the European project as a lavoro in corso. He says it's very much a work in progress. And that kind of faith, I think, that carries people through. And the Prime Minister today, in a wonderful turn of phrase, described a republic as not a political system, but a daily struggle. So today has given us a lot to be grateful for and a lot to think about. And in terms of our gratitude, I'd like in the first instance to thank our hosts in the Department of Foreign Affairs, the Royal Irish Academy, the Ambassador and the Embassy of France, and above all our speakers. And I'd like you to join me in expressing our gratitude to them. Thank you.